Итак, начинается ран. Как я уже и сказал до этого, это будет гонка. Гонка в Super Mario Galaxy. Игра вышла в 2007 году и, и получила очень много положительных оценок и даже стала одной из самых продаваемых и самых оцененных игр десятилетия и долго держалась даже после 2010 года в топах. Показывают нам стартовую катсцену. So we're not using Mario, we're using Luigi. So Luigi for this run has got a... He's got a bunch of differences. Да, если стартовать за Луиджи, не будет стартовых катсцен, там, где показывают основу сюжета игры, про то, как Баузер украл звезду из обсерватории во время Звездного фестиваля, и теперь Марио должен спасти и звезду, и принцессу Пич, поэтому это немножко ускоряет ран. Вот этот платформинг в игре на самом деле очень революционный для того времени. Его должны были выпускать еще на GameCube, и была демонстрация подобного технического исполнения. Но Nintendo побоялась выпускать полноценные игры с такой физикой, потому что GameCube с графикой уже мог не вытянуть вот эту всю 3D-физику. И вот мы видим, что HardcoreGaming немножко впереди. В общем-то, весь геймплей заключается в том, чтобы перемещаться с планеты на планету, по галактике, собирать звезды на пути к финальному боссу, тому самому Баузеру и спасению принцессы Пич. You can basically use a mega triple jump. Kyle, do you want to explain what mega triples are, or are we going to wait until Battle Rock? I can give it now, and then I can clarify again in layman's terms in Battle Rock, but I won't give too much of a technical explanation. More or less, when you do a triple jump on a slope, your tilt doesn't update quick enough, which allows you to jump higher. And we have to neutral on the stick the frame before we jump, Еще which is why it's frame perfect. прям показательная, почему выбирают Луиджи для рана, это потому что он прыгает выше, но у него больше инерции на остановке. And yeah, very fun trick. All of us Galaxy runners love gateway skip. We've tried like dozens of different setups. They're all pretty finicky. They've all got their moments. So what is Так как у нас Jay's about to do gateway skip. Nice. And he got it. Nice. Let's go. Good job, man. Absolutely huge. Так как категория не процент, не обязательно собирать все звезды, достаточно просто перемещаться по уровню и собрать необходимое количество звезд для прохождения к следующему уровню. Как мы видим, из-за разной гравитации и враги разного размера, потому что гравитация, как мы знаем, влияет на рост и вес живых существ на планетах. ImJhay вырывается немножко вперед по гонке, потому что ему успешно удалось сделать крутой скип. You can hold enemies using the 2P Wiimote, and probably the flashiest part of 2P is 2P jumps, which you do a homing ground pound that has a 6-frame window to input, and then you click on Luigi with the 2P Wiimote, and you get launched upwards, which makes some skips easier, and and also allows for some skips that are only possible in 2P. And yeah, we'll see some examples later in the run. Alright, nice. Finished up with the first level of 60. We need to get 60 stars. 61. Ну, чтобы завершить уровень, нужно собрать 60 звезд и последнюю финальную.
Hardcore, С where are we чем going успешно first? справляются оба раннера, однако все еще раннер слева для нас впереди. Wizard in this run. We're going to Good Egg Galaxy, very infamous theme that you all hopefully recognize. But first of all, we'll talk to Rosalina, have some backstory in Japanese, so most of us. Розалина рассказывает какую-то классную сюжетную историю, ну, принцесса Розалина, вот ту, которую мы видим слева на экране сейчас. Но все на японском, ну, вдруг кто-то понимает, будет интересно. Ну, в общем-то, она рассказывает ту самую историю, про которую я уже упомянул, про то, что на Звездном фестивале ворвался Баузер и забрал звезду из обсерватории, которая помогала работать ей, и принцессу Пич похитил. Over English. Yeah, it's a pretty big difference. It makes a nice change. Also, over yeah, English. I'll probably quickly clarify Danster's role on commentary. Danster hasn't run this game and doesn't know that much about it, so the goal So is I'll for just him, ask yeah, questions. yeah, the goal is for him to take the form of chat to ask questions that we might not think need explaining. So yeah, that's Yeah, that's his I role. definitely am not the guy for explaining stuff. So yeah, anything you want clarified, Dan, feel free to ask me, Hardcore, or Kyle. Yeah, sure. That's what I'm for. Yeah. All right, so first level in Terrace, Good Egg 1. Pretty simple level. We're gonna see some basic mechanics being used here. We're gonna see a couple aerial 2P jumps, couple grounded 2P jumps, some holding boulders to get some extra stab hits, and then a final boss fight at the end after some gravity manipulation. All right, Kyle, what we got coming up first? So we're gonna do a Mogus climb. We call it that because the tower that we're gonna climb up kind of looks like the character from Among Us. So yeah, I'll wait for Jay to go. И on вот the other начинается side of the очередной platform, уровень so, для раннера слева. Раннер stay справа next to все the еще tower отстает here, из-за того, so что we're не gonna провернул get a удачный backflip onto скип the до right-hand этого. side of the window, and И, then возможно, так и and then останется до backflip конца into the гонки. star. Speedrunners always have the best names for tricks, I swear to God. So here's the holding enemies thing coming into play. You can also Каждая из этих платформ планет, которые мы видим на уровне, на самом деле имеет разную гравитацию и разные механики прохождения. И по ходу игры раннеры будут собирать всякие апдейты, которые будут помогать на той или иной платформе перемещаться. Which is, yeah, a good example of using 2P to get a lot more star bits than you could normally. All right, here we can skip killing the plant by doing just a simple backflip up to this section. Yeah, we can You're gonna just see a lot of tricks like this where we just leave gravity zones to enter new ones. They're pretty. You're gonna see them everywhere, so we're gonna not explain all of them, just the big interesting ones. Yeah. Yeah, first boss of the run, Dino Piranha, pretty simple fight. I'm gonna be shooting stab hits at some phases, slowed it down a little bit, not really too much to talk about. Do we have any donations? Oh, Throw it we over to do the host. indeed. We have a $20 donation from Silos saying, I wish my good friends Jane Hardcore the best of luck with the any % Luigi race. I wish I could be watching in person right now, but unfortunately I couldn't make it this time. I'm looking forward to watching this intense and exciting race between На экране мы видим, insane как gamers. раннеры, Donating an additional $20 управляя Луиджи, разбудили первого босса и, используя гравитацию, как бы с помощью его хвоста, его же и победили. We also have a $25 donation from Ninshado saying, gotta support a great cause during my good friend Jay's race. Good luck to both runners, and I will donate an extra $25 if either runner gets first try Boolean. Thank you very much for that. And also, I have an announcement to make, because we will send that train in FF7 straight up to Suplex City. Yeah, shoutouts to Silo and then. Yeah, two very close friends of the Galaxy community. Nice to see everyone coming out for this big race. Alright, Good Egg 2 coming up is basically the introduction to Stabbits. The Luma is basically going to teach us how to use and shoot Stabbits. So we're going to be shooting 5 of this one to advance the game. And we will avoid crashing the Wii U. Yeah, there is a little cutscene skip we can do here, but it has a chance of crashing, so we're going to avoid that one, because I've had some bad luck in the past. But yeah, in this planet, we need to collect 100 Stabbits to feed a hungry Luma to unlock a planet near the end. So you're going to see a bunch of 2P shenanigans where we can shake bushes. В общем-то, раннер слева начинает уже третий уровень в своем ране. У него очень удачно получилось пройти второй, и
Он уже намного впереди, ну, намного опережает своего соперника в гонке. Plants and flowers, they'll give me extra starbits. Starbits are a weird food source, I must say. Like, are they healthy? Oh, definitely not. There's like Yeah. Japanese candy that looks like starbits and it's just full of sugar. It's definitely not Yeah, I healthy. mean, you can see them like grow bigger as they eat it. You're like, Yeah. Yeah, you might have missed a pretty good use of 2P. Jay backflipped off of the platform and then used the 2P jump to reach the launch star, which isn't intended. Yeah, so a lot of the 2P strats in this run are just very like faster or different variations of the 1P strats. There's only a few tricks in the run that are 2P only, but we'll explain those when we get to them. So yeah, coming up the loom here, gonna feed it 100 to unlock the Pill Planet. This planet's got a cycle, so I'm gonna go into first person after feeding this Luma to try and manipulate the cycle a little bit to make the cycle. Because in this game, it's a rule that things don't exist as long as they're not on screen. So we actually do that in the run, where we look at things or look away at things to manipulate cycles. We do that a lot, actually. So yeah, first person now, and we should be good for making the cycle. It's a global one, so yeah, moving on this planet is pretty important. По интересным локациям перемещаются раннеры, такие интересные астероиды, планеты, которые мы не могли бы себе вообразить в реальной жизни, но Just a couple long jumps here это to get есть the, в мире Марио. section. And then we have some Вот kind of такие вот космические, что-то вроде космической станции, как мы видим у раннера слева, и I'm not gonna be making Yeah, that. I was gonna у которых еще и перепутана гравитация внутри. Использует раннер Small little skip at the end. The game wants буст us to go с use my помощью boost that ship, звезды so we're для not gonna do that. That's slow. вылета I don't из want to take this, гравитационных полей special to it. You just long gonna do a этих quick планет, boost. чтобы получить последнюю звезду и перейти на следующий уровень. То же самое происходит и у HardcoreGaming, однако с очень-очень-очень большим отставанием. В конце Alright, time for каждого the big уровня trailer run. игрок When the crowd will know for. скармливает Going up to Honey Hive найденные here. люмы, чтобы Another получить precious больше one. очков. You know how, the game Но wants это us to не go for очень the важно level, для we're not рана. gonna do that. So Honey Hive features two big Вот. trees. Дальше происходит варп-прыжок в следующую секцию галактики, в следующий сектор. Тоже для охоты за звездами, чтобы построить себе путь до Баузера. И нас ожидает такой красочный сектор с цветущими полями, всякими пчелками и тому подобным. Ну, такой оазис посреди космоса. Yeah, gonna climb up the stage here using some 2P jumps along the way. And then, yeah, we'll get to the top of the tree and slide down and jump over to the other one. Красивые пейзажи, которые раннеры пропускают с помощью прыжков Луиджи. So Kyle, do you want to briefly explain how slopes work while we're climbing up here? Yeah, so you can jump up Сейчас slopes by pointing in the раннер слева находится на платформах, на которых игрок, в принципе, не должен находиться, поэтому он использует абьюз прыжка Very nice start. для того, чтобы забраться на самый верх look hard, but и встретить I'm not sure, Тода. like, are they tight? This particular jump is very tight. Yeah, I mean the jumps on the slope as well, like so you don't set up. Very nice, 2 for 2. The jumps on the slope are not that И tight. получить звезду, которая пропускает его на следующий уровень. And then you can hold back after you've left the ground. Oh, so you have to jump back and then. HardcoreGaming, раннер, который у нас на экране справа, потихоньку догоняет своего соперника в гонке, но все еще разрыв очень сильный. So for a lot of tricks, we're going to want Luigi to be facing the opposite way to get the maximum amount of distance. There's a couple of tricks in later levels where you'll see that a bit more. Yeah, coming up to Honey Hive 2 now. What can we expect in here, Hardcore? We can first of all go the same way that we just did Honey Hive 1, and then go up the tree again and climb up the windmill. Of course, not the intended way. The intended way is to activate the windmill and like slowly get lifted up by platforms, but we're just gonna jump over them.
So you're just gonna do the same И skip again? снова игроки, раннеры отправляются в тот же сектор галактики с оазисом для того, чтобы собрать еще больше звезд и изучить больше этот цветущий мир. Yeah, because the main background story in this galaxy is that the bugs, like those purple bugs that you're gonna see in a bit, are like infiltrating the honeybee kingdom and actually being really Алло, меня invasive. слышно? Да, which тебя is слышно, we're привет. going to get rid Здорово, of them здорово. for the honeybees because they're so nice. Что-то стримник не работал, вроде все починил. Что там по времени у тебя? Отлично. У меня 14:59, 15. Ага, у меня 0.2, 0.3, чуть на секунду я тебе впереди. Ну, ничего страшного. Ясно, ясно. Слышно тихо, но я думаю, это исправится. Возможно, возможно, нет. Давайте я попробую слушать. Ну, я хорошо тебя слышу. Возможно, и меня тихо слышно? Не, это ерунда, нормально слышно на стриме, я проверил. Понял. Так, что у нас тут? Блин, а я не ожидал, что будет гонка, на самом деле это намного интереснее смотреть в гонке, чем в соло. Да, ну Однозначно. тут So is that only possible with the 2 player jumps, or в can самом you начале раннер Yeah, you can слева, do я it. не знаю, как его ник читается, I Чхей, assume much harder. вырвался Дэхэй. вперед, просто совершив удачный скип. Всё. И это будет, скорее всего, продолжаться до конца. Wonderful, thank you. Так, и We пока have что он $25 лидирует, я from так понимаю, да? Sirius Да, да, saying, да, да. Since you asked so nicely, the donation that В got us принципе, suplex не is страшно. $50. Игра We also полна have сюрпризов. Тут есть несколько $200 очень, from Glass. Also наверное, saying 2-3 suplex очень that серьезных trade. скипа, которые, ну, реально могут поменять Мгм. все карты на And we столе. have $10 И from Thomas K много saying, маленьких "Good luck, оптимизаций. Это Hardcore же все-таки ImJhay, Марио. the goats Движение of по SMG карте speedrunning." самым оптимальным Back способом to you guys. реально решает. Over here we're gonna get introduced to the bee mushroom. We were supposed to get introduced Так, to они it, оба на двух плеерах Five играют, one, насколько я but, понимаю. yeah, we don't Да. go that way. So now we're gonna Игра go заявлена на inside, двух get introduced плеерах. to it again, but we're gonna Потому что ignore на it. ГДК один чел вообще We're not gonna решил. see the bee mushroom for Ну или another подал hour так, or потому so. что So the не game так wants us to давно see эта the bee вся mushroom страта here and найдена fly с all the way двумя across to игроками. fight the Мгм. bug over here, but we're gonna do some precise 2P jumps Немножко after ускоряет this one. процесс с двумя игроками в качестве Get across first качество try. прыжков, как ты уже заметил, да, там от гравитации Да. они прыгают Oh, that was a pretty- по-разному. pretty scary one. Луиджи у нас тот еще прыжок. Yeah, so that'll Прыг allow us с to Кокер. just fight Beelus, which, Рикскокер, он has- зеленый, он похож на кузнечика, you, поэтому он высоко your прыгает, я так movement's a bit считаю. limited, you walk a lot slower. Maybe. You, Теория fly, не that's подтверждена also пока pretty еще. slow. Да нет, Судить это мне... Nintendo. Ну, слушай, мы же знаем, что мой учитель Тосигеру Миямото, он мне об этом This last рассказал. bit coming up's pretty tight. Не будем об этом Точно, вы же забывать. разработчик. С кем, как говорится, ведешь речь. Oh, that's not С Ну да. разработчиком в курсе. Я тут много чего знаю про разработку этого Марио. Should I get hit Могу by that ball? поделиться. Но я думаю, если выпадет момент, стоит, наверное, даже какие-нибудь интересные механики How much осмотреть. RNG is there? Like, I assume that boss fight Интересно, comes что, down to судя по this всему, RNG. Джейхей не смог с первого раза справиться с насекомым в первом Да. круге, Похоже. и поэтому HardcoreGaming его реально нагнал на пару and, like, секунд. bomb placements of that Он was- уже that was really unlucky. звезду Да, примерно да, в это действительно, время дистанция посмотрим. сокращается. Да. Так, ну это, конечно, не гейм-брейкинг скип или глич, который можно было наферить, но не страшно. Ну, уверен, что спидранеры уложатся Probably over the легко course во of the время, run, it doesn't lose that much time to RNG. потому что спидранеры Марио реально потные типы. Да и эти В этом типы смысле. тоже, как бы, они довольно в топе ладдера, поэтому, как бы, Да, топ топ ладдер, конечно. В этом смысле приятно всегда смотреть, когда люди знают, что делают. Фан фаном, но качество рано желательно, чтобы не страдало в этом смысле. Так, наверное, будет интересно посмотреть, во сколько уложились наши коллеги Okay, на that's ГДХ, nice. чтобы примерно No, it понимать, wouldn't. есть ли It ends возможность on 2. Never mind. It's какая-нибудь fine. интересная. Yeah, 72. That ends in a 2. Yeah, it end. You said 2, 4, 7, or 9. Yeah, Yeah, it can It end in those four. can't. Oh, I thought it can. Listen, Okay. I'm No, no, I'm no. British. I can't pronounce my T's. Yeah, neither. So yeah, another really important thing. The reason, Я well, быстренько usually гляну. 1P runners would do good egg 3 instead of loop-de-loop. But the main reason we do this is because in this level with 2P, you're allowed to just have the 2P cursor.
to grab stab it. You actually cannot do this with 1P. This is a 2P exclusive. Also, there's a skip to skip that entire tutorial, but it's really precise, and there's a Первое chance место that было the за game crashes, so I 2.19. didn't go for it here. Жестко. Yeah, Жестко. unfortunate occurrence when it crashes. Ну, Так, то есть они так последний. прям из тиммейты прям ноздря в ноздрю сделали. Ну, в принципе, да, 8 минут очень солидно для 2-часового рана. Представьте, это получается за 2 часа всего 8 минут потерять. Этот ран был близко к Вэйру, на самом деле, по-моему. Тот, который был на GTQ. Так, самое последнее время было 2:21:30 из 4 игроков. Получается разница в 2 минуты. Very good. Так. Вот мы видим на ране уровень, который нетипичен для Марио, на самом деле. Это какой-то сайд-скроллер, который, ну, даже немножко не в концепции игры входит, то есть не Galaxy, не прыжки по планетам, а просто езда на каком-то скате. Это было сделано для того, чтобы в игру могли играть, то есть чтобы она понравилась вообще всем психотипам людей и всем людям, которые играют, в принципе, в игры. То есть были в игру добавлены такие механики, которые вообще не типичны для Марио тогда были. The next fountain is going to be really hard. It's the hardest dome in the entire game, in my opinion. Probably in Jay's opinion as well. Да, конечно, игра уникальна. А что ты там говорил про приставки? То есть, получается, планировалась игра раньше для выхода? Да, смотри, концепция вообще Mario Galaxy возникла, когда делали техническую демонстрацию технологии GameCube. Они там продемонстрировали, как круто сферические платформы крутятся и все такое, но воздержались, подумая, что функция невозможна по техническим причинам. Но Миямото предложил сделать следующую же игру, Марио, именно в такой 3D, прям с физикой и крутыми штуками. И Nintendo сразу не верила в это, но команда прототипирования просто за 3 месяца сделала всю эту физику, и Миямото убедил топ-менеджмент, что такая игра возможна. Но потом хотелось сделать сразу просто 3D с одним большим кругом, но потом команда подумала, что в принципе будет неудобно 2 игрокам прыгать по одной и той же круглой платформе, поэтому они сделали много-много-много маленьких круглых платформ с разной физикой. Окей, окей. В принципе, эта игра действительно с огромным количеством миров. И внутри миров реально очень много маленьких кругов, или не круг, ну, не всегда круги, на самом деле, круги, а иногда и, наверное, как мы уже точно могли видеть, квадратики или просто платформы. Ну, в принципе, каждая платформа имеет вроде бы реально свою гравитацию, которой можно притянуться, если попасть в ее поле. В принципе, скипы некоторые на этом и строятся, что нужно просто попасть в гравитационное поле нужной платформы, и тогда, получается, можно сделать скип. Да? Просто не просто в гравитацию нужны платформы, а выбрать правильную точку, то есть Pixel Perfect, там, где гравитация на самом деле достает, и сделать правильный еще прыжок. Она близко к Pixel Perfect вроде бы как, но в целом, поскольку выполняется стратегия, ну, как бы, в таких длинных ранах, по сути, значит, все еще RTA-френдли. Ну, то есть, хоть... Наверное, конечно, не самый первый скип, который стоит прямо вводить, когда только начинаешь играть в эту игру. Ну, достаточно важно просто его делать. Кстати, у Nintendo было очень много опасений по поводу платформинга в 3D, собственно, чем и является Mario Galaxy. Вот. И они, ну, именно вот прям такое полноценное 3D с перемещением по оси Z и так далее. Но Миямото всех убедил, что, ну, у нас опасения только потому, что технически мы не справимся. Но с другой стороны, из-за этого вот 3D и абсурдности, ну, вот
вот этих вот всех кружков и заканчивание горизонта резкого, было принято решение добавить геймдизайнерский элемент атаки не только прыжком, но еще и кручением, которое Марио может производить. Чтобы игроку было проще справляться со своими врагами. Но, в принципе, игра же вышла после... как ее зовут? Саншайна. То есть, Да, после Саншайна, да. получается, первая игра как раз-таки после Саншайна. По сути, в Саншайне уже были все эти механики. Просто тут добавилась крутая уникальность галактического Марио о том, что мы путешествуем по галактике, и тут реально нужно играть с гравитацией. Не всегда реально понятно, куда прыгать, куда идти. Ну, Настолько Mario запутанно Galaxy, выглядит. в Mario Galaxy Марио вышло из плоскости просто платформера в плоскость платформера с гравитацией. И это повлияло очень сильно на дизайн и уровней, и дизайн дизайн уровней, дизайн механик и так далее. Тут еще сыграло, что они решили делать платформер в космосе, и это еще больше открыло возможности для всяких креативных решений, типа там Марио пчелка, да, там Марио в костюме каком-то нетипичном для... Просто который бы в головах у людей не собрался бы просто в мире Марио. И опять же, разные платформы разных форматов, то есть там мороженка, вот там какая-то космическая станция и так далее. Да. Ну да, когда у тебя открыта галактика, ты, в принципе, можешь смело, широко мыслить, что-нибудь интересное придумать. В принципе, они справились с идеей, эта игра выглядит интересно, играется интересно, и даже, в принципе, получила неплохой порт на современные консоли, так что если кто-то думает там, что нужна какая-то древняя консоль, чтобы в нее играть, ну или которую сложно достать, как GameCube, то есть, в принципе, и... ну, наши игроки играют с Wii U, потому что спидранинг, он, по сути, сейчас ограничен до Wii U из-за быстрых загрузок со свитча и того, что там как-то эта копия дигитальная, она прям супер быстрее. И для нее отдельная борда все это существует. Вот. Но в принципе, кстати говоря, вот тут очень страшный уровень играется на ImJhay. Ты всегда, когда на него смотришь, думаешь, чел прыгает в пустоту каждый раз, и там внезапно появляется платформа. Супер страшно. Напрягаюсь каждый раз, когда смотрю, на самом деле. Ну да, о чем ты? Получается... But some of the comets actually races with Cosmic Luigi. Я что-то сказал и обратил внимание на этот уровень. Вот HardcoreGaming тоже до него добрался. Хорошо, когда ты знаешь, куда идти. Когда ты не знаешь, ну, то есть обычно, в принципе, платформы появляются под тобой, и ты можешь медленно, чуть-чуть понемножку идти вперед, и там, где она появится, соответственно, прыгнуть куда нужно. Но когда ты просто знаешь оптимальный путь. Ну, в этом уровне же сделаны платформы еще так, что ты можешь забрести не туда, куда тебе нужно. И это как бы добавило эксплоринга в игры с Марио. На самом-то деле. Подвох получается. Это усложняет игру. Oh, yeah. Saved. Was almost bad. Также, получается, Game Over тоже забавно придумали в качестве черных дыр, которые просто есть. В принципе,
сам уровень сам по себе большая черная дыра. Но маленькие черные дыры помогают просто ограничить игрока, чтобы он там логично, по логике подлетал. Да, и это как бы все строится вокруг так называемых столбов геймдизайна. То есть, когда ты придумываешь игру, ты придумываешь, вот какое ощущение должен получать игрок. И когда мы придумываем что-то про космос, это что-то космическое. Каждое решение должно быть связано с этим космосом, в том числе и экран гейм-овера, да даже хат, который мы видим, он довольно космический. И то же самое произошло на самом деле с музыкой. Когда начали писать музыку для этой игры, Яката, по-моему, так его звали, Михата Яката, да, сделал музыку такую классическую, используя классическую для сайфая, то есть используя латиноамериканские такие всякие штуки, накидал сайфайных саундтреков, таких как в научных фильмах, и его отклонили эти саундтреки, потому что Марио это все еще Марио, и надо что-то такое милое, чтобы, ну, дружила с Марио, и он чуть ли не уволился даже из-за этого. Но потом его один из продюсеров убедил остаться и подумать еще, и он предложил Миямото на прослушивание, значит, оркестровую музыку и поп-музыку. Ну и была выбрана такая околооркестровая музыка, которая, в принципе, подчеркивает милость Марио и в то же время создает ощущение сайфая. Да, ну да. Сложная тема. Jay doesn't know the routes, so we hit the roads. Jace, No, don't call me out. Don't worry. I'm pretty sure I remember. Кстати, что Разработка нетипично идёт. для Nintendo, Hey, listen, и, кстати, I что just нетипично wanna для make Nintendo, sure они включили даже оригинальные саундтреки в комплект к консоли Wii U вместе с New Super Mario Bros. So the routes. Саундтреки из Mario Galaxy. Listen, let me cope. Помню, о чем говорил, о том, что доступная игра же на Свитче, и, в принципе, ощущение игры вполне нормально передается с современной приставкой. Oh yeah, Jay just clipped through the glass, by Вот, the way. так что да, это в эту игру реально поиграть без каких-то сложных костылей на современном устройстве. Она выглядит до сих пор весьма хорошо. То есть я не очень помню точно год выхода, но уже 2007 как минимум год. десяток лет прошел. 2007 год, ноябрь 2007 года выход в Японии. Мгм. Ну да, получается, вот уже 15 лет как раз получается. Вот Дака, кстати, по-моему, умеет копию. Пожалуйста. Ну, может быть, не все идеально работает, но с большой вероятностью не как спидранер можно будет нормально поиграть. Да, еще причем очень хорошо сделан кооп, ну, по крайней мере, в оригинальной версии игры, и очень весело играть вдвоем. That looks good. That's a really good one А в as чем well. заключается игра в нескольких игроках? Code is in the middle of Ну, being фактически launched то же during самое, the только cutscene. вы, ну, на сплит-экране находитесь в разных, в разных местах. Ну, А, окей, платформ. окей. Ну, то есть Мгм. сектора вот этого, в который в который перемещаются игроки. Yes. Yeah, Космический паучок. yeah, it only allows you to hit Он one at плетет once. Жучок. космическую паутину, и здесь мы видим небольшие отсылки к Вархаммеру, на самом-то деле. I think that misses. Да-да-да. That looks. Вселенная необъятна. Maybe. Мгм. Кроссгейминг. Nice. Ну, просто Марио как бы это мета-вселенная, поэтому не надо об этом забывать. Здесь есть все, и Final Fantasy, и Warhammer. Sling pod now, by the way. Thank you, Kyle. Yeah, So- so the main reason I'm paranoid about the route is this game is very strict. with И the даже route. мои It's детские like very фантазии и basic comet страхи. cycles. And if you go off route at any point in the run, your cycles are completely like ruined, and it's basically a reset. Yeah, and later it's Вместо like you do монеток all собираемые cells in one звездные galaxy, one пылинки go, небольшие, like, которые switch скармливаем around galaxies, because такому it вот saves minor time in text boxes. звездному челу, и он Memorizing нам that открывает is a новые pain in the миры. heart, it's- В принципе, чтобы мы могли дальше двигаться. Yeah, listen, Warp I knew телепорт. that. I knew the route up. Но, как известно, чтобы перемещаться по вселенной, нужно Yes. вырабатывать и выбрасывать очень много энергии, чтобы быстро это делать. Энергия, соответственно, скапливается в звездах. Поэтому мы звездочки собираем, скармливаем какой-то какой-то черной субстанции, которая выделяет энергию на то, чтобы
переместить нас по вселенной. Все логично. No, aiming them is pretty Даже физику приплели к игре. До чего Да? технологии дошли. Pods work in this game. Как Real говорится, time. японцы делают вещи. Да, да. Yeah, the cycles we're trying to make here are pretty tight. A very nice beginning here. Getting attached. Hey Kyle, do you happen to know what level is next? Isn't it Space Shrunk C? It's better rock. Oh wait, I can't swear. Never mind. Oh, Orc 1, alright, sounds good. Maybe I don't remember. Ну, вам классические монетки тоже вроде бы висят, но они, скорее всего, отвечают просто за получение. Да, это просто уровня. очки. Это, да, That's это fine. очки. We called it Nice, optimal. cycle. We called it optimal. It wasn't even optimal because it's the same cycle. Ну, звезды собирать в Марио, это же как бы стало мейнстримом на самом деле. А монетки уже давно никто не собирает. Вот на удивление все еще есть. Мне знакомые даже кто собирают. We agreed on this. Коллекционеры монеток. This coming up is the hardest Так trick in the что, world. в принципе, Battle Rock out of bounds. So we want to do another mega triple jump, like есть и earlier. такие люди. It's also frame perfect, and then we want to use a 2P jump to leave the gravity field of the moving platform, and then we can do some some slope jumps across the bottom, and skip the entire auto scroll section. It saves 25, I want Yeah. to say. Yeah. And you do it twice. Yeah, we also do it twice in the run, because you do it in Battle Rock 1 and also Battle Rock L. Так, добрались мы, по-моему, This как is раз-таки extremely до low. It's the hardest trick in скипа. Battle Сейчас Rock. мы будем Really пытаться... well. Here we Got this. go. Да, это автоскроллер как раз-таки. Вот нам нужно здесь попытаться сломать физику и добраться до нужного пикселя, как уже сказал Силф. Question mark? Получится ли у Джэхэя? Ah. Судя по всему, нет, не получилось. Несколько раз Нет, попробовал. Still another chance to get it. Не И забил. получилось, и он решает не использовать этот скип и идти по более силовому рауту. How hardcore fails. Ну, по сути, там скорее у нас есть просто попытка, одна-две, и потом нет возможности вообще сделать этот Not that скип. toxic. Нет смысла ресетать уровень, That's what I understood. поэтому в рамках марафона мы просто пробуем. Так, что нам покажет HardcoreGaming? Это может его вывести в реальные лидеры. Oh, Да, это вот Оп. тот самый брейкер. Nah. Оп. Похоже ли? it's alright, we'll get it in L, right? Нет. Cope. Нет, тоже нет. Cope. Still Нет, Battle не Rock L. получилось. Even if you don't get it, to me. So Not this whole this section's time. another scroll now, so anything you want to read, feel Yeah. free. Thank you. We have $5 from Ginkgo saying good luck to both Super Mario Ну да, в прошлый раз из Galaxy 4 runners for the игроков first row. со скипом справился, по-моему, один человек в первый раз Don't forget to eat the construction и foam. 2 во We второй. also have $20 from Zach in the box saying crazy to see Jay and Kyle on the big screen. So proud of my Что шанс favorite его Valve сделать, players. в принципе, Good luck действительно to both не of you. очень высокий. We also have Маленький. $10 from Late Night saying we love Jay and Hardcore. Но он очень много времени Love экономит, Souls and кстати. and Silo. Да, прилично, Hope прилично. you all are enjoying Ну, в EJ and Wii. автоскроллере дело такое, всегда много времени съедает. Peace and love to you all. Peace and love. I'm sorry, Dancer, but this next one has you included. We have $10 from Platicorn saying, hey all, super excited to see you all on the big stage again. Good luck to both Wales and Hardcore and great commentary from Kevin Danster. Here's to a great cause. Back to you guys. Is it rolling green or? So apparently I'm Xylo now. It's C. Go, go, It's C. go. It's C. Bro, get the route up. Rolling green is before Bowser I'm 2. coping. I mean Bowser 1. So how new is this route? I have no idea. Not that new. Guys, Like 10 months? 10 months is pretty new, I'd say. But it's like Почти old enough to нет have какого-то cameras. крутого ООБ в этой игре, наверное, потому что каждый уровень состоит из своего собственного уровня и достаточно... We currently grind 120 Они все достаточно открыты, то есть тут негде выходить в Yeah. ООБ, когда ты уже сам в ООБ. В этой Да. игре ты постоянно в ООБ находишься. Невозможно выйти в ООБ, когда ее нет. Nice. Когда у тебя открытый мир. Действительно. As I said before, this is literally just Space Shrunk 1, but you have a 4-minute time limit. which Открытый doesn't уровневый really matter мир. for us. Мир, да. But if you die, you go back to the start of the level, which makes this end section Но kind of даже scary, здесь умудрились в because, некоторых yeah, местах there are some проскочить tight jumps текстуры. that, yeah, could really Почти suck to miss and have to start the времени-то level вроде over не again. сейвит, ну там But hopefully совсем not. немножко. О, еще одно прыгание по платформам невидимым.
По собирающимся, я бы сказал, на самом-то деле. Под Ну тобой. да, собирающиеся платформы. Alright, no deaths. That's what we like. Not yet. Not yet. Шутки про то, что никто еще не вайпнулся на стриме, ну, в принципе, еще рано. Это вполне будет возможно ближе к конечным уровням. Там есть несколько мест, где реально приходится торговать лицом, чтобы пройти игру быстрее. So now we're Там going into несколько Ну. таких мест есть. No problem. Ну, это вот гений геймдизайна Шигеру Миямото, который прям соблюдает историю про сложность и увлеченность. Есть такая, так называемый флоу, сложность и увлеченность в игру. И он должен колебаться постоянно, но и постоянно расти. И поэтому даже для раннеров, для спидраннеров последние уровни выглядят довольно сложными. С теми моментами, где можно прям, ну, прямо упустить ран из-за этого. Прям зафейлиться. Что уж говорить о обычных игроках. Because the way that you hold the Wiimote, it has to be pointed straight up, which actually, with the sensor bar on the top of the monitor, you might be able to do. But yeah. Yes, there's two different ways to do rail skip here in Rolling Green. I'm gonna go from the right side, and I'm pretty sure Hardcore's gonna go from the left. His way is slightly faster, but it's a lot more precise. And Балансирование на шаре нам добавили. Будем красиво бегать на шарике. Да, ну вот добавили новые штуки в саму платформу Nintendo. И Марио, как всегда, использует все по максимуму от Nintendo. То есть добавили нам балансирование с помощью стиков у Wii U. Ну вот, это Wii. Вот и получаем механику балансирования на шаре. Like the way he's facing to backwards, so we can get some backwards momentum, and I ruined it. That's fine. Nice. Go Hardcore. Опасно пропрыгал на ImJhay. В принципе, HardcoreGaming не так опасно прыгает. Но все еще выглядит вполне оптимально. Ну, то есть это, я бы не сказал, что появилось как-то больше отставания из-за этого. Yeah, you should be able to see it from Hardcore here. Yeah, very nice. Ну да, это игра про выигрыш маленького времени, выигрыш большого времени в итоге. За большой ран можно сделать тонну очень маленьких ошибок. В принципе, игра просто про то, чтобы ее пройти по большей степени, но нужно ее прямо по правильному пути пройти. Особенно сложно мне дается понимание, где они должны между планетами, между внутрипланетных тел перемещаться, где у каждого своя гравитация. То есть, получается, есть оптимальный вход в гравитацию, есть не такой оптимальный и так далее. И это каждый раз, вот каждый прыжок, он реально влияет на сохранение времени. Ну, ImJhay сейчас очень неудачно прыгнул. Да нет, все правильно. Yeah, so we jump into the Это скип такой. Они скипают Да. полуровня. as far as I'm Ну, Всё, aware. всё по-моему, окей. все окей. Мгм. Да, все в порядке. Oh no! Если не в самом начале уровня, даже специально немножко выходят и просто вылетают. Я В понял, принципе, понял. HardcoreGaming как раз за ним и следует. Alright, one of the first 2P exclusive strats coming up. There's a giant hitbox for this, boss fight trigger. And we're gonna get it from here. Instead of taking the stairs all the way around. Первое появление Баузера в игре, Just gonna go straight from here. кстати, Jump straight into мы the- наблюдаем. Yeah, triple jump and then 2P and we activate the cutscene. Ну, даже Луиджи нам его в катсцене не показывают в первой, так что, считай, и не виделись. Да. Только тень, когда принцесса Розалина рассказывает про то, что произошло. Как бы Луиджи, в отличие от Марио, не отдыхал на фестивале, а чилил сам по себе на планетке, как бы наслаждаясь жизнью. So the objective of this fight is to try and make Bowser slam onto these blue crystal areas, which Механика босса заключается в том, чтобы Баузер попал на голубые штучки и получил от них дэмэджа. На них дэмэджа.
Они что-то вроде and крышек chucks для his head and get лавовых thrown loudly. извержений, и он, соответственно, So we обжигается will просто. already be on the blue switch thing. Ну, а, собственно, Standing right игрок on it. с помощью гравитации должен его туда запустить. Yeah, one more hit. Each phase of this takes three hits, and then he's down. So yeah, there we go, right underneath Bowser there, straight under the blue. We can kind of judge where he's gonna go based on where we hit him from. В принципе, не очень сложный босс, из нескольких фаз. Самое сложное в этой драке в том, чтобы с первого раза заставить Боузера прыгнуть в синюю панель. И, в принципе, вот буквально JayHey пропустил одну анимацию, и сразу же HardcoreGaming до него догнал, потому что он ко всеми анимациями, судя по всему, справился хорошо. Что вот маленькая, буквально по чуть-чуть, Прополючечниц. Да-да-да-да, по чуть-чуть совсем. Есть возможность либо догонять, либо отставать спидранеров. И очень иногда возникает вот там скип из гравитации. Он, скорее всего, вроде как еще один раз должен будет быть, так что посмотрим, надеемся, что они нам покажут гейминг, так сказать. Гейминг, гонку ноздря в ноздрю. Да-да-да. Чтобы на стриме еще включили Евробит, и они на дрифте, на космическом дрифте зашли в поворот и финишировали вместе. Yes. Thank you very much for your donations. Peace and love, Ronnie. Peace and love, Ronnie. All right, Dan. Anything you want clarified so far? How are you feeling? You're doing so well explaining. I'm like just sitting here, listening to your explanations. Like, oh, that makes sense. At least it means we're doing a good job. Yeah, definitely. Like, if I don't know anything, then I'm gonna mention it. Yeah. So Dan, where are we going now? You don't know. How am I supposed to? So Kyle, where are we going now? We're going into kitchen. Yeah, which is the third dome of the game. We're going to be starting off with Beach Ball, which I think is the first level that we do some actual swimming in, if I'm not mistaken. Yeah. Yes. Yeah, the swimming controls in this game are a bit whack, but yeah, we Swimming controls are got always pretty used to back. them. That is true. That is true, yeah. Так, это у нас вроде как First первый level, you actually get и some fun 2P единственный stats. I don't водный even know мир. how to do this star casually. Мне Да, нужно будет по-моему, немного водных поплавать. миров больше нет. Да. Starships under the water to then activate a Ну, launch как-то pad. вода не вписывается в концепцию космоса, Triple jump но 2. ее все равно удалось вписать. Really short level, so yeah, there's a bunch of chips under these water. По факту управления тоже вроде бы не очень сложно. Если у нас есть ракушка скорости, то очень даже приятно играется под водой. Hopefully not miss any 2P jumps. Да. And there you go, that's the level. Yeah, that's it. No stat chips needed. Вполне себе проходной уровень для спидранеров. Can I just Просто point есть out, несколько crazy звезд how быстрых, close которые we надо still are, достать, и Even мы это, though we're, like, соответственно, сделаем. nearly an hour in. And I think it was a 44 fountain? Something I like had that. low 45, so Yeah, I 44. Yeah. Pretty good. Except for the mega triple, I didn't see any mistakes. So Alright, another pretty basic level coming up here. Kyle, take it away. So that was a nice voice crack. So we're gonna long jump over to the penguin, and I think Очередное путешествие опять на подводный уровень, чтобы чтобы посетить пингвинчика. But yeah, we just swim down there, grab the shell, bring it back up, we get the star. It's about as fast as the first one. The first two stars of Beach Ball are pretty straightforward. So yeah, here's the penguin here. I just thought he wants to find good swimmers. Yes, so in this game, there's two different types of ground pounds. So you got your homing ground pound, and when you're long jumping, you can do like a frame perfect input to get a frame perfect ground pound, which skips the homing animation and just puts you straight into the Пингвинчик ground pound. на уровне просит за звезду достать ему Lots of small optimizations add up in a game из-под so воды. long. The world record for this И category is точнее, by панцирь below от купы. 217, and really adds up. Ну и, собственно,
Это все, что нужно было сделать в данном уровне. I think there was actually one piece of tech that like is really minute, but we didn't mention. It's kind of interesting. Да, небольшие So, we приятные mentioned that Luigi is kind of задачи slippery. Like he doesn't, на he не has самом pretty приятном low уровне, friction, and когда if надо you куда-то like что-то run плавать. somewhere and let go, he'll just slide. После прыжков But the совсем amount непонятно, Luigi как это slides происходит. is based on Ну, плюс Поэтому здесь решили тоже добавить, раз уж решили добавить физику, решили добавить физику во все, в том числе и в воду, и да, действительно, без ускоряющейся ракушки, ракушки скорости довольно сложно перемещаться под водой. You might notice it in a few places that we like come to Еще и a воздух speed bump, заканчивается, and that's приходится why. постоянно выныривать. Yeah, there are a bunch of small minor things in this game. Another one that's pretty important that we forgot is camera cancels, Kyle. Don't call me out, please. Not during I the am calling essay. you out. Yeah, so every time you come out of a launch star, if you quickly go into first person and leave again, it skips like the Чётко. landing animation from launch star. Четко прям под So конец 0.5 воздуха is оба takes a раннера lot of launch выпрыгивают stars из to воды. run. It probably comes to save a couple minutes. And the reason Jay is И calling me out is луха. because I always forget to do them. Мгм. So yeah, I lose a You'll couple win. You'll win minutes. one day. It's fine. Yeah, hopefully. Copium. Alright, pretty major skip coming up. Saves about На 20 этом seconds, I think. сегменте мы наблюдаем, как из черной дыры в другую черную дыру перемещается вода. I'm gonna try and get a leg Очень kick, интересное решение, конечно. but still works. Wall kick still works. Выглядит Yeah. Yeah, wall kicks will work. завораживающе. I want to know how the gravity of this planet works. Like, what? I assume it's just like down the middle, like you. And a you- black you hole, like, in the middle of the planet. Yeah, okay. if you fall into the planet, you go into like the whirlpool, you just get sucked down the entire planet into the Makes sense, makes sense. yeah, into the black hole. But of course, we won't see that in this run. Alright, let's make sure that I'm going the right way again. Yes, it is Bubble Breeze. Man, this road's so hard. So yeah, Bubble Breeze is pretty self-explanatory. You get into a bubble, hence the name, and you use one piece to just push Luigi around the stage and collect the star chips. And then after we land on the planet afterwards, there's a pretty interesting. Есть на этом skip. уровне небольшой I'll скип, explain нам it once we уже get there. спойлерят комментаторы. Yeah, we like to call the В принципе, Bubble Breeze сам Ultra по себе shortcut, уровень 'cause it's a very big самообъясняющийся, skip. мы It's one просто of the будем simpler ones in перемещаться the в run, шарике. but it saves a lot of time. Аккуратно. Like doing the whole section casually is Но аккуратно really управляя slow, воздухом из этого especially шарика, with на all самом-то the деле. cycles we have to wait for and everything. Yeah, a lot of these bubble movements can be pretty finicky because the way motion controls work in this game. Yeah, and we also want to avoid the mines here. If we get Да, any все of them, we хитбоксы just go здесь into poison and die инста-деф, instantly. поэтому желательно So, избежать встречи с Alright, so острыми here's объектами. the skip coming up. So Jay will backflip onto the collision of these spikes, and then you just Ну jump вот, to the right, этот and it скип, starts right there. видимо. I didn't miss it this time. Прыжок через скалу. Не уверен, они ничего не сказали, так что возможно. Is that precise? It looked like there was like an invisible platform. Yeah, that's an Позже invisible еще. platform. It's not Yeah. too bad. Just one of those things that don't really make sense at all. I gotta do that in my normal playthrough. I don't like that stage. I think it's Beach Ball S. Yes. Man, Хотя, скорее всего, да. Они говорят, что там вроде как It's невидимая open стена above просто my- есть Actually, I don't неприятная, even know if I поэтому... could find them easily on my No, it's phone. okay. В спидранне даже не замечаешь, что это было тяжело. Ну, уже как бы ручки-то So actually, помнят, this is gonna be a very сколько раз было interesting пройдено это level, место. which I Поэтому don't think прям... ImJhay does, but Я I думаю, do. что и закрытыми глазами можно We'll перепрыгнуть see. эту стену, если ты очень долго ранишь эту игру. Is it bad that I'm kind of hoping that somebody gets green shelled at some point during this run, just so we can Listen, show it off? it's inevitable. Oh yeah. So in this game, there's two kinds of shells: green shells and red shells. And red shells are supposed to home in on anything that you throw, so you only have to throw like in the near vicinity of an enemy, and the red shell will aim on it. Green shells are not supposed to do that, but sometimes Тоже прикольная do that. механика была придумана. Go to the direction Апгрейд, you want который to. позволяет замораживать воду, You just aim it к up которой and it goes прикоснулся straight back. персонаж. Yeah, there's some very horrifying clips from members of the community where they'll just Что be позволяет aiming at очень быстро something проходить водные and homing on уровни. something off screen. Okay, I'm trying to do something.
Oh yeah, focus on hardcore right now. Засейвил снова корполюшку времени. HardcoreGaming сделал втройной прыжок в звезду. Nice. Good job. Nicely So done, for так that сказать. You do a triple jump with the ice flower and do an ice flower spin, which is very low, and you want to run out right after that spin, so you can do a normal spin afterwards and reach your star. How much time does that save? Barely any. Like a So it's second or max two. thread. Yeah. Because you can just Пытался shoot что-то jump up скандировать there. зал и перестал. Не понял, что они там скандировали прям. И, Alright, this но, is one of the big reset насколько я points. понял, This is один из никнеймов раннера. One of Я the только не понял, чей. Раньше они скандировали HardcoreGaming, когда он сильно отставал. Sometimes it Но works, теперь, sometimes it видимо, feels like. мнение зала поменялось. Oh, so yeah, this level has a cool Дошли start мы to до it. You уровня jump and СОБ. spin, and you fall around Посмотрим, the как plane, все and you land получится. straight in the launch star. Мгм. So yeah, we intentionally grabbed the star late there, so that we can hopefully use it to run through the big room with the moon chip. Moon. Starships. I'm saying it. Ну, You should Луиджи look попал, at it. Луиджи кажется, что он попал домой, на самом деле, в свой мэншн. But yeah, when you reach top speed here, you just go Но это full всего speed, лишь, парень. like Jay is at да, the moment. но это всего лишь иллюзия. Потому что в космосе есть похожие вещи на то, что ты привык видеть у себя дома. Alright. Not looking forward to Так, this. посмотрим, как же это все Yeah, you получится. can see both runners attempt this at pretty similar times here. This is so tight. Оп, So yeah, we're gonna land on an invisible platform underneath the mansion, and then we're gonna оп. back И HardcoreGaming, кстати, forward. вырвался вперед. Нет, не Nice. вырвался вперед, Чуть-чуть хотя это получилось, встал. чуть-чуть. Да, Ну, не чуть страшно, не получилось, страшно. You can just да. run Нормально. and jump in. Very nice. Nice. Very good. I Здесь still живет take другой second try. Луиджи. Second try still's Yeah, really Это, ну, естественно, это This этот. trick is unbelievably tight. Есть же во Вселенной, значит, темная материя, темная энергия, то есть противоположная, да? Это противоположный Луиджи, но не Луиджи, Original game, а просто you actually противоположный save Луиджи. And then you'll Не unlock нужно их Luigi's путать. playable character, but still save Luigi. But actually, it's a different Luigi. Yeah, the Luigi that you save is slightly taller than your Luigi. Yeah, because it has an own model, but our Luigi has a model based off of Mario. Получается, Луиджи в альтернативной реальности. Тоже живет в мэншене. Тоже зелененький. Как кузнечик, как я уже отметил. Yeah, because there are certain stars in this game where Luigi just sends you a letter and it's like, hello, I found a star, please come to me. But those only unlock after talking to him on the observatory at least once. Yeah, and those kind of stars are really fast. So yeah, we're basically going to be intentionally doing some really slow levels to unlock some faster ones later. И теперь немного непонятно, каким из Луиджи игроки управляют на самом деле. Alright, Dan, what are we going to do in this level? Кто из них This настоящий? level, if you ask someone who doesn't know the game, or who doesn't know it as a speed game, what they imagine a galaxy run is like, you can show them this. Count the number of long jumps. The long Получается, jumps секрет, make который the никогда game. не будет открыт. Скорее всего. Зрители в зале считают количество прыжков Луиджи. I hope 27 whole long jumps. Thank you to the crowd for the amazing counting. yeah, I hope you can hear the crowd on stream as well. as Awesome we can. crowd. We were here just being tonight. silent to maybe. Yeah. maybe Yeah, we let have to the make crowd it- count. Yeah, we're just letting them commentate for a bit. Достаточно удивительно, And now we actually already get to the что first в такое Luigi позднее level, время which столько is людей сидит. the fastest level in the Днем game. я видел раны, где Yeah, Blinky, you'll miss просто this one. пустой зал и только картонки. Потому что всем нравится Марио, все обожают Марио, и даже посмотреть на спидран — это большое удовольствие. Так что да, это не совсем американская тема. Плюс, Luigi, you're stuck естественно, on that roof. Get готовится yourself. новыми фанатами благодаря
релизом. save him. О чем мы говорим? Какая американская тема? Даже в России Mario Galaxy получила самые высокие оценки и была игрой года в тот момент, когда она вышла. В России, где не особо тогда на Nintendo-то и играли. Sock Tumba, wall kick, and we're there. That's the start. And that's it, the level's done. Level's done. Игра заслуживает уважения и получается внимание. Absolutely incredible. Да. So yeah, we go from one of the easiest levels in the game to this next one, Honey Hive Comet, where there's a pretty precise trick. Yep. Hardcore, I'm gonna let you take the reins for this one. Yeah, so basically, this is the first cosmic clone race we'll do in the run, where there's a cosmic, like, shadow version of Luigi challenging us to race it, and we'll go through Honey Hive, but we won't take the intentional path. We will drop down at a very specific location, and then do some precise movements and spin jump and wall jump. Будем to читерить get в to the гонке star против right away. другого So it's Луиджи. like 4 seconds. Окей, Yeah, it's one of хорошо. those ones that saves practically nothing, but loses a lot if you miss it. So perfect for Galaxy runs to go for. Yes. It looks cool. That's what's most It important. does look cool. Yeah, you love to see it when it's Probably looks first easier try. than it Я is. бы назвал его теневой Yeah, Луиджи. that's probably true. Alright, here we go. Еще один Луиджи. Их получается уже 3 в этой игре. Да, ну то есть смотри, получается что? Есть темный Луиджи, да, обычный Луиджи, и есть Луиджи отражение в мире, Quickly. в мире этих, в мире мыслей. То есть это как бы такой получается эмоциональный Луиджи, то есть это отражение эмоций настоящего Луиджи. Really? Если ты понимаешь, в чем. Нет, это очень сложно. Yeah, that's a really Но hard trick. мы Getting можем that просто in, видеть, it's как not a given. спидранеры справляются и не справляются с одним и тем же трюком. Это непростой трюк. Выглядит, как говорил комментатор, действительно просто. Yeah, for now, this Но делается more of this непросто. terrible dome. Но в итоге разрыв все больше и больше увеличивается. У хардкор-гейминг все больше и больше отстает. Do we have time for some donations? Yeah, feel Yes. free, go for Yeah. it. Thank you. We have $20 from Creepy Gar saying it's so cool to see all my friends at Решает HardcoreGaming больше не having терять fun and времени bonding together. и сделать Wish I немного could have другой. been there myself, but still awesome to более see сейвовый these two скип. goats battling it out. We also have Есть до $10 платформы, from проще Seven Ну, добраться. Leon да, он saying, действительно сейвовый, ты "Celebrate видишь your платформу, Honey куда Galaxy прыгать, race between знаешь, two что great делать, runners." в отличие от Shoutouts to предыдущего Salted скипа, Dancer for the когда great платформа commentary, оказывается у making тебя sure немножко every за well explained. пределами Thank you видимости very much for those из-за donations. выступов. A lot of familiar names donating. I must say. Yeah, it's Yeah. nice to see. Yeah, it's awesome to see. We've got such a great community. Like, the Galaxy community is absolutely incredible. So you'll recognize this level familiar. It just has a bit of a yellow tint to it. This is the fast foe comet. So all of these tox boxes are going to be moving at a higher speed. Doesn't really change anything. Going to be doing the same skip as earlier. Providing I don't die before I get there. We're going to try and get the ledge grab. And it still works. Still take it. Nice. Alright, another one of these fancy race levels coming up. So if you want to get some guesses in for the Goosely 2 race, a good guess usually is like 37, between 37 and Еще 42. одна гонка нас ждет совсем скоро. И угадывайте время в чате нам рекомендуют. Если наверняка So yeah, if you будет want to guess, пару feel free сотен to shout сообщений. guesses Время from the между crowd, in 37 the chat. секундами и 42. На самом деле, очень большой разрыв. Плюс не только секунду, а еще Clearly, миллисекунду 23 is угадать. a very good guess, Ginko. Челлендж. Да, челлендж. Any ledge grabbers? Any ledge grabbers? Это гоночка с Бу. I can see it. Oh. Oh, almost. Still really good though. Yeah, still 2 got for it. 2 on Beach Ball. So yeah, we're gonna be heading over to King Boo's Bone Pen, covered in pulse stars and giant. Такой довольно хэллоуинский уровень. Gonna be trying to avoid getting hit Ну by что the bee, except хотеть for от one, we're Луиджи gonna intentionally Мэншена. bounce into to get some extra speed in the other direction. Yeah, I'm gonna be ignoring these stabbits. Yeah, like Jay said, there's some levels that we don't want to collect starbits in. Like at the top level,
They Мид calculate Демон, when буквально. and Посмотрите where на they него. want to collect the star bits. Да. Because yeah, like Jay said earlier, there's a text box at the end if you pick up any star bits and also any coins. So yeah, in a lot of levels we just avoid grabbing either. And Стараемся yeah, we can сохранять get rid of ускорение star bits if we actually после grab some того, by как just подтянемся pressing к B. какой-то So одной that's why из you'll see them throwing them звездочек. away a lot of the time. I thought that И was опять just же, bored. не врезаться ни во что, чтобы не потерять скорость. Gonna be shooting the stabs to the music. Yeah, this section can be pretty annoying because pole stars in this game just they refuse to cooperate sometimes. Yeah, pull stars are a bit finicky. I think it's one thing every galaxy. Острые предметы здесь тоже инстакил, кстати. Or sling pods. Hustling pods. 39 All right, anyone секунд. that gets Хорошо. 39.73. Hold up. Если брать между 37 и 42, то это получается ровно середина. Или почти Да. ровно середина. Ну, там плюс-минус получается. Alright, same thing over now on Hardcore screen. Feel free to guess again. Сейчас посмотрим, What time сколько Hardcore's будет gonna get. у HardcoreGaming, кстати. Там была небольшая одна ошибочка с ударением об, не знаю, что это, мясные штуки. Окороки. Окороки. Космические. Yes, that's that one bit of meat No, you wanna so far eventually bounce so off. It's looking good. pretty so far. Клин, так сказать. Мгм. Выглядит чище. Посмотрим, что Да. по времени. На секунду быстрее. На секунду быстрее. The big boom must feel like it's getting bullied. Alright, really cool level coming up now. Ghostly S. You're gonna see some very fancy stuff near the end. Опять же, что я раньше говорил, метавселенная. Это гонки в космосе, это как гонки в космосе в червяке Джимми. Угу. And yeah, there's a bunch of Видал? platforms they want you to Да. take. Okay, I guess I'm going this way. That still works. Yeah, I guess we're gonna be ignoring all these platforms and just jumping across them because Luigi very long jumps. And this is keyless. So yeah, we're gonna use a 2P jump, backflip on an invisible wall, and then I can't even explain it quicker than you can do it. Usually, Yeah. you're supposed to collect a question mark coin, which unlocks the normal way, like slowly appearing. But there are some doors that are already existing before you even do that, and we try to jump on those invisible door frames. Yeah, so every bit of collision there is just invisible, and we gotta just figure out with the land based on our own feeling. Yeah, so now we're heading into И Airship welcome back. Armada, which is another Bowser Jr. stage. Мы снова здесь. Мы This boss вернулись. fight's a bit of a... How do I say this without... So, what's the word where you don't swear? Hassle. It's a bit of a hassle. Yeah, yeah. There's a bit of everything going on. Is a good way to put it. And also, if you die, you spawn right at the start of that long section that you just saw on Jay's screen. Very Also, nice. yeah, Ну, а Hardcore у also getting kilos, nice. Раннера справа приключения на космическом флоте, вторжение But only of the doors, Yeah, not of only the the floor. doors. происходит. And yeah, we're gonna do a shot here to skip a lot of stuff, and we'll just catch ourselves on the pole star here. Вторжение. Yes, usually the game wants you to shoot to the individual ships, but we can skip straight to this one by grabbing Еще the одна pole битва star. будет с Купой. Получается, Баузер у нас владеет Right on флотилией. yeah, this boss Как- fight can be Когда он very только успевает annoying. You собрать have to hit такую Bowser мощную 5 армию times, каждый раз, Luigi каждой 5 серии, times. неизвестно. I think so. And there is a bunch of stuff that's being Ну, thrown так, at us. Флотилии а, обзавелся в этой See, серии. there's, magic Полетал Koopas, по галактике, да? Понасобирал balls, себе. yeah, and there's these little green balls Это, кстати, that этот. block your shells. Это And to deal with не... shells occasionally homing in on things, so Это не it's Баузер. very punishing. Это его Нет, это не сынишка. Manipulated А? with Баузер Uh, Кит. no. agile. Да, Баузер Кит. Well, there are good Это его strats to сынишка. do, but if you mess them up even slightly, you just have to make something Первый up адмирал on the fly. флота. It's a pretty good start. Yeah, I was gonna say, that was a really nice first phase. There we go, we're done. Perfect. Nice. That's it for kitchen. For now. Yeah, for now. Yeah, we will come back here later for Boy Base, but yeah. We have a couple miscellaneous stars to grab and then we're on to bedroom. Yeah, feel free if there's anything you wanna read while Hardcore's finishing up with kitchen. Thank you. We have $25 from ImJhay saying, here's the $25 I promised for Bullion. We have $150 from Ale saying,
Good luck to both runners, and let's get this to Одной $40,000 ракушкой for a промазал. good Ну или точнее cause. врезался на We also ракету. have $270 from Ty saying this is for 27 long jumps. You both are killing it. Thank you very much for all of your generous donations. Wow, those are some incredible donuts. Thank you all so much. Should have done Yeah. 30. Но, по-моему, будет еще несколько моментов, где можно будет нагнать время, насколько я помню. Oh yeah, this is very important. This is Ну, как very минимум, important этот part of the большой round. скип с Milton гравитацией, он spawned должен Belrock быть еще Hill, раз, so он if we 2 miss раза this, будет. yeah, the run's Поэтому pretty dead. я не помню, был первый раз или Gonna нет, потому что я not немножко forget. был занят другим, но вот ну, для меня в первый раз он уже был, получается. We're almost gonna Ну get да, outside это of был the первый Belrock раз. outbounds, but first we got Harry Значит, Scurry. нам покажут его еще которые они разочек. оба пропустили. Есть Есть шанс, что Hardcore Gaming нагонит. И, в принципе, последние уровни тоже дают жару, там есть где ошибиться. Some small observatory movement to skip the pad saves about a second. The animation for that pad can be pretty long, but we can skip it with a 2P jump. So yeah, Harry Scurry, one of the most basic levels in the run, and just wants us to collect some notes running across the planet. So also, anything you want to read out, shout out during this run, feel free. Wonderful. I do want to remind everyone that we have some wonderful bid wars open right now that you can put your donation towards. So you В качестве can спидрана name ничего the сильно интересного icons происходить for не будет, Pokemon Red поэтому and мы Blue, спокойно which is currently будем having the наблюдать name of за красивым геймингом, Snake winning with оптимальным, так сказать. $180, with И не Gun только оптимальным 60 геймингом, но и and красивыми пейзажами, $185. которые There are other космические choices, but пейзажи, they они are всегда far завораживают below. людей. So, if you Это do что-то want неизведанное, to что-то check that out, далекое. now's your chance. You can also name the horse in Red Dead Redemption 2. Currently winning is Juan with $110 over KZ Мы только Drew что with увидели, как Луиджи покорил And we силы also got природы Luigi и смог with закрыть Golf черную in дыру German currently При winning помощи силы with музыки. Вау! при $225. помощи силы Got музыки. Polish with $145 and English at $75. So if you want to change up any of that, now's your chance. Do remember, after selecting the bid war and the choice of the bid war, you do have to put the donation amount into the field as well. Otherwise, you're just allocating $0 and that changes nothing. So, back to you guys. Alright, awesome. We're going back to Battle Rock now. А вот и вторая Second попытка. attempt at Battle Rock ImJhay добрался до нее. Outbounds. So yeah, pray for me. Да, У него есть смотрим. шанс Есть увеличить шанс расстояние. еще больше, да, увеличить расстояние. Ну, сейчас посмотрим. Alright, here we go. Так. Так. Не, А, со второго нет. раза, наверное, будет пробовать. Oh, Back up? back up? И No, нет. no group. I think that was good height, but not the good angle. Yeah, Ну, у Hardcore Gaming есть шанс Alright, сократить on you, дистанцию Russia. сейчас. Yes. Не показать нам красивый трюк. Gotta see it once. Yeah, I cannot stress how hard this trick is. Moving platform, frame perfect neutral input. Really precise Hardcore angle. Gaming, It's Hardcore really Gaming the full 07. bang. It's really cool to pull off though. Все. Alright, here we go. Best of luck, Hardcore. Итак, наблюдаем за Hardcore Gaming. Получится ли у него сделать этот скип? Чик, чик. Первая попыточка. А, Было близко. чёрт. Ближе, Да. чем во все разы. That was so close. М. Maybe next Мгм. time. И второй Ну, раз из-за того, что- не успел даже попробовать. Ну, Да, окей. из-за того, что было очень близко, не было шансов That's pretty второй раз unfortunate 'cause, попробовать. it's really cool to show off. Like I do recommend Yeah. looking up to see how crazy it is. You can skip the whole auto scroller by doing some crazy outbounds movement. It is really cool. But yeah, As I said already, it looks cool even if you don't get it. definitely one of the hardest tricks in the game, though. Absolutely unreal. Yeah, that's it for fountain cleanup. Gonna be heading over to bedroom for about 28 to 30 minutes. It's a pretty long segment now. A lot of the bedroom levels are really cool. Are you going for Taco Bell skip in this? Oh. Yeah, I can show off Taco Bell skip. Yeah, I was gonna say, does it save time? I don't think it does, right? It's about even with the Yeah. other strats. Looks a lot cooler though. You can show off Taco Bell skip. Not a good name.
Galaxy runners are the best names for everything. So yeah, we're gonna do some cool observatory movement here. Rather than walking around the entire stage, we just jump onto the middle and Bonk into the wall, yeah, apparently. bonk into the doorway. So yeah, in bedroom we have Freeze Flame, Gusty Gaddon, and Dusty Dune, as well as Honey Climb and Bowser 2. But we're gonna completely ignore Dusty Dune. Dusty Dune is an incredibly slow stage. We're not gonna go to that at all during this segment. Starting with Freeze Flame 1 though, I'm gonna be fighting Baron Brr. Plenty of cool movement here, climbing up to the top of the mountain. First introduction of the Ice Flower, I believe? No, Beach Ball Secret. Oh, Beach Ball Secret, true. Грациозно двигается Луиджи у нас по льду, So yeah, first we have to выполняя catch a penguin here. фигурные, трюки фигурного катания. Yeah, it's not a Лупы, requirement, but we should catch up. кручения, двойные сальто. On the launch tower, we can go over to the Ну, строго говоря, на самом деле, всегда скольжение в Марио было сделано очень удобно и очень классно. Ни в каких других играх оно не вызывает вот такого же ощущения контроля персонажа. То есть почему-то в других играх, где есть лед, всегда персонаж около бесконтрольный, в отличие от Марио. Всегда, когда скольжение на каком-то льду у Марио, ты все еще не теряешь контроль над персонажем. Да, и в то же время чувствуешь скольжение. So yeah, we're gonna Feels good, man. grab an ice flower here, and then attempt to use it to jump on top of one of the question mark blocks over to the right here. And then once we're on it, we're gonna long jump over and yeah, barely grab the Sling Star there with a shake. And we're up into the boss fight. Yeah, the Sling Stars have some crazy big hitboxes, so let's do some Босс-файт с льдышкой мира. pretty Окей. nice stuff with them. Льдышка-король. Boss fight's pretty self-explanatory. You just spin Льдышка-король, when да. you're close enough. So Yeah, you can basically just immediately get some hits off as soon as the fight starts. yeah, it's relatively simple and like pretty easy to do right, but if it goes wrong, it's so annoying. Yeah, this boss fight can be a pain. Льдышка, кстати, довольно легкий босс, но если совершить ошибку, то она становится очень достающим боссом. Alright, so we've had the ice level, now it's time Ну, for the Марио, final наверное, level. So, почти same thing with, нигде не as про ice, боссов, fire can give us some про crazy красивые, momentum. So интересные what you'll миры, see me и боссы у attempt нас in this больше stage для called Tackle Ball Skip. какой-то It's a отметки giant fire lava boost. And, it is в one of the продвижении coolest истории. moves in the game. It's probably one of the most well-known as Ну, well. не всегда правда. Иногда боссы прям заставляют использовать механики, которые предоставляет игра для того, чтобы их победить. То есть прям нужно уметь и понимать, какую механику сейчас использовать. Особенно вот в Марио 3 это показано там, где прям нужно вовремя прыгнуть, вовремя отпрыгнуть, вот это вот все, когда там сражение на кораблях. Также и здесь, на самом деле, когда была битва с Баузером, его прям нужно было с помощью гравитации усадить на нужную сферу. Ну, хотя если все делать четко, это довольно легкий босс, да, действительно. Ну, в смысле, что казуальная игра не сильно наказывает, даже при ошибках. То есть спидранье это, конечно, чувствуется, но ты когда просто играешь, у тебя есть несколько жизней, рестарт не совсем очень близко, естественно. Да, и несколько попыток даже между жизнями, то есть ты не всегда умираешь, инстакилл не всегда происходит. Да, вот у нас тут есть еще возможность получить увеличенное хп. Вот как, например, здесь, и использовать его для, как ImJhay делает, использовать его для дэмэдж-буста по уровню. Yeah, that might be a good idea. Nah. I would have grabbed it. Coins are slow, man. True. Dying is also slow. We don't do that around here. Okay, I'm actually really happy I got that. Because Yeah, I don't usually go for that in runs. Just do the normal strip. Yeah, that's one of the things that we only do when we want to show off a bit. Oh, we got Taco Bell on Hardcore's side. Looking good. Yeah, that looks like it works. Nice. Beautiful.
Кстати, HardcoreGaming сохранил больше жизни, у него более удачно получилось пропрыгнуть с помощью damage-буста, но он тут же теряет, теряет секунды, когда нужно зажечь огоньки. No panic. Опасно выглядело, опасно. Oh yeah, I Да, guess опасно something we kind of выглядело. glossed Ну, то есть over он как was бы вроде засейвился, held him а to потом just все равно one немножко fireball. потерял The first времени. 3 fireballs you shoot in the air, it'll actually give you a little bit of height. But instead we use it to just keep ourselves in the air since Галактика there's actually no цветочных platform полей. underneath us. And once Немножко the gate полетаем. opens, we can just fall into the star. Trying to go for the swag piranha bounce here. Крутые красочные пейзажи и на цветочках So we're gonna avoid this перемещения. coin, Тоже because this coin прикольная causes a lot of задумка. lag. It spawns like 50 or Вот что позволяет сделать космос и разные миры. It causes А? a ton of lag, so we're gonna avoid that one. We can't really avoid this one, so we're just gonna eat the lag here. Also, this is Gusty Garden, by the way. I don't know if we mentioned that. Yeah, welcome to Gusty Garden. Probably the В принципе, most popular. зеленые миры достаточно часто Yeah, I was gonna встречаются в say that Марио. music show Вот у only нас gives есть it даже, away anyway. в принципе, привычный нам противник Everyone loves Gusty Garden. Yeah. в этой вселенной. So now we're gonna catch a rabbit. Basically, what Jay's gonna do is he's going to get as close to the rabbit, well, as he's gonna get within the rabbit's talking range while staying as far away as possible. And then once the chase actually starts, he's gonna long jump upwards and then hold upright on the stick, and he should catch the rabbit straight away when he lands, like that. Yeah, this can be Странно, что Луиджи really здесь не painful ищет because the way кроличью the нору, works on shooting star bits, it can be really а annoying. просто бежит за кроликов. Решил не усложнять себе жизнь, видимо. So yeah, nice little 2P bounce to get on top of the piranha here. So we can stun it with 2P. It's another pretty cool thing you can do to stop it from attacking and then kill it while it's stunned. Alright, Freeze Flame 3, we've had hot, we've had cold, now we're having both. Freeze Flame 3 looks really cool. This is probably one of my favorite levels aesthetically. It's such an awesome one. I see a nice Hardcore getting Beautiful the quick bunny catch. catch. So yeah, we have a cool little jump at the start here. I don't actually, I think it just Лавово-ледяной уровень. entire first section. Комбинация некомбинируемого. I mean, yeah, usually you wouldn't get Ну, burned. получается, это как Either way, it works. That's You know? fine. между двумя планетами такой медиум, где Yeah, соединяются that's обе стихии true. в одну. Every mistake is like just RNG, you know. Yeah, we're perfect. We never make a mistake, right, Hardcore? So true. So true. Yeah, there's usually a little switch you'd have to do to put this gate down. We're just gonna triple jump over it. You're about to see a really cool long jump. Yeah, this long jump is really nice. So we jump off of the top of this gate, and we just get to curve around the planet like that. And you just land on the other side. It's so satisfying. Yeah. Ой-ой-ой, HK долго не мог попасть этим Yeah, it does огненным look really цветочком nice. по, Alright, yeah, so we go through a little like да, по фонарям. stream of Возможно, ice and, это lava blocks here. небольшой буст по The скорости movement is будет so у cool. Yeah. HardcoreGaming. Много HardcoreGaming, очень кстати, сложного платформинга. да. So yeah, you can chain ice like single jumps and long jumps in order to get some crazy amounts of speed. С переворотами. Это, наверное, основная сложность для меня в этой игре, что постоянно будет что-то переворачиваться, и нужно будет быстро ориентироваться. Nice. It's really good. ImJhay, HardcoreGaming, кстати, не теряет времени с фонарями. Очень быстро их зажег. Yeah, this game's camera, I think, does a decent job of keeping up with you. I guess it's kind of helpful that since we're on planets, it just has to point towards the planet. Yeah. Like it's yeah, it's pretty easy for the camera to be looking where it needs to. Yeah, I really like the camera in this game. Especially compared to some of the Mario games. Не. Ой-ой-ой. Вот то, о чем ты говорил, запутался при перевороте мира и пошел не в ту сторону. Oh, Yield up, he goes down. Yeah. Обидная смерть, конечно. Do we have time for some donations? yeah, go for it. Yeah. Thank you. We have $5 from Jutsuck saying just a casual runner, but love all the multi Mario community being here.
And we have a whopping $300 donation from Silk Road Soccer saying thanks to the runners and the staff. Thank you very much for that generosity. And we are currently sitting at $83,856. So it's not even $150 to the 39,000. Can we get that, chat? I think we can. Okay, so this is a really annoying planet if you want to go ahead and do this, Kyle. Yeah, so we actually, I'm not sure if you got the camera nip, I assume you did considering you killed 2 moles at once. But yeah, we do a specific camera nip here to make sure the moles are in the right place, because chasing them Уровне around видеть this planet is червяков. really annoying. Yeah, so going back to what Hardcore В said earlier, которых I think, копаются not on кроты. screen Очень did not интересно. exist, and this planet winds around a lot. So the moles like to come off screen, then leave the screen, and it's just really annoying. So we have a specific camera manip to make sure they're always in the О, same теперь place. это гусеницы в яблоках. Класс. It's very annoying though, especially when starting off in the game. It's so confusing. Действительно, детские страхи. No. Я о чем и говорил. Paying attention then. I went for one, but just hit the frame wall. Yeah, what's the problem? Yeah, we're just gonna triple jump up into this launch star. Alright, everyone's favorite boss fight. Rox loves this one. This Not one's, gonna repeat the GDQ incident. this one's for you, Rox. Major Burrows. I can actually remember his name. И очередной босс огромный Same крот. thing as all the other bosses in this game. 3 hits. И почему-то на нем шапка купы. Try and get as close to him as possible and not get hit. Whales meds in chat. If you got Повторяет за Марио, получается. Получается так. Точнее, он это первый придумал, out of the ground, на самом-то and then деле. we ground pound, shoot starbits at him so he doesn't move, and then we just hit him. That's more or less how the fight works. Now he's extremely met. We have to ground pound him twice on this phase. Oh, what happened there? He just didn't want to come out. He just bugged back into the ground. There we go. Nice. Отталкиваем противника из земли, врезаясь самостоятельно в землю, и вот когда противник близко. Alright, one of my Если у favorite. кого-то есть дача, берите себе на вооружение способ борьбы с кротами. Просто врывайтесь к ним в нору и выпихиваете его оттуда. Yeah. See a bunch of 2B jumps in a row to climb because 2B Демонстраты. jumps don't really do anything for horizontal movement, but vertical movement Садоводчество. it can do a lot. You can get a lot of vertical speed and hide very quickly with 2B jumps. Yeah, in sections like, for example, in Freeze Flame S, where we're just basically climbing a big mountain, 2P plays a pretty big role in getting us up there quickly. And then also, something that we haven't mentioned yet is spin cancels, but there's an example in this level, so I'll wait until that to give a quick explanation. Alright, the penguin's back. Снова какие-то космопингвины, с которыми Луиджи общается. Yeah, we И теперь intentionally его commit нужно right, догнать. because it's a easier path to catch him on. Yeah, so this beginning is the exact same as Freeze Flame 1. As you can see, we entered through the same level, allowing us to skip the cutscenes. Instead of going the left way, we're going to go the right way to where the Sling Star is. So yeah, we're going to do some hopefully pretty fancy movement. Опа, HardcoreGaming совершает несколько ошибок. Для него сейчас вода это лава на самом деле. Pretty decent back Да, up on потому that. что она Yeah, ледяная. that was good. Okay, yeah. So we're gonna do what's Она called spin cancel here. леденяще обжигает. He's gonna shoot a fireball and then long jump immediately after. So it's really helpful when you have the fire flower. Basically, if you do a spin and then Так вот, кто разрушает моих снеговиков каждую зиму. cancel the spin, Теперь я знаю, and you'll к кому still retain a предъявлять decent amount of претензии. momentum. So we did another one there. Usually Луиджи if you с just, огненным цветком. shoot a fireball Да. as normal, you'll get like halted where you are. So yeah, we do a jump to compensate for Высокий that, подъем. and it keeps us on the move. Справился с Yeah, ImJhay. it was a nice ending. Так, смотрим Usually you do the speed to HardcoreGaming, cancel out, I как think. справиться с этим платформингом. Вообще четко. Yeah, there was one Без in ошибок. Level 3s where Jay shook and then long jumped Что after позволяет each, ему like, сократить spawn, разрыв long jump немного. bubble, and then we grabbed the starbits on the way back.
There's a bunch of little optimizations like that that you wouldn't notice, but they're still there and still save quite a bit of time. Yeah, the small optimization is really what sets apart like top level runners. Just getting every single small optimization saves so much time. Yeah. You know, records like coming up to 216. Лайн Now, it's тоже actually отлично crazy how much this получается у game's been pushed in recent months. HardcoreGaming. Молодцом. So yeah, Freeze Flame C is just the ending of Freeze Flame 3, but everything's ice, and we're now racing against Cosmic Luigi. Oh, that's a very nice frame perfect jump. Have we talked about? Снова I этот think we have. эмоциональный Луиджи. Yeah, okay, so Опять гонка. by into a level, you can actually get a frame perfect jump. It's not exactly a frame you land on, but like Только basically it is. почему-то And you can just jump этот and Луиджи, stunning animation. темный Луиджи And выбирает in that какую-то case, you неправильную immediately jump into стратегию the бега, trigger of в отличие от the race. раннера. So this Поэтому раннер particular его frame perfect jump is очень the быстро most обгоняет. useful one in the entire game. It mostly saves a little less than a second, but here it's like 2. It's a very nice one to get. Yeah, it's not one of those things you can like consistently get, but it's nice to, you know, get them when you do. Which level's up next? I guess you got Gusty 3. 3, yeah. Yeah. There's a fun jump in the stage that's near the end. Hardcore, do you do box jump or do you do? В принципе, где-то полтора часа уже прошло, и So you're gonna see two different fancy ways of doing the можно ending here. сказать, что на самом деле огромного количества сложных трюков нет. Ну, очень много просто движения, когда ты знаешь, куда идти. И, наверное, из всего этого полуторачасового забега минут 5, наверное, или 6 посвящено сложным трюкам. Все остальное это, получается, прохождение игры. Сделать ее, соответственно, такой долгой и, наверное, приятной для игры, что ты проходишь игру. Yeah, we're gonna do a little gravity skip here. So instead of landing on the planet below us, we're gonna go to the one on top. Oh yeah, one of actually the points of RNG in this game, that beanstalk that just grew, RNG. I think it can lose up to 2 seconds, right? If I don't know exact amounts, but yeah, I think I remember somebody saying 2 seconds, but yeah, the speed at which the vine grows is completely random. It's so weird that it's RNG. Yeah, it's like one of the few things in this game that are RNG, and it's one of the weirdest things to have be random. I was about to say, like, that does not make any sense. Yeah. Why would that be RNG? Yeah, it's weird. Yeah, a bunch of just minor gravity skips there for that chip section. Nothing really too interesting, but now we have the big skip coming up. Yeah, this is where the fun happens. So I'm gonna be doing the 2P version of the skip, and Hardcore's gonna be doing the other version. But we're gonna do a small camera manip here to get a better cycle. And we're gonna be long jumping straight right to the ending. Выполнил трюк ImJhay, Beautiful. чисто посвященный 2 игрокам. И выполнил чисто вообще. Pretty tight. Что? Чисто выполнил прям. Да, и чисто выполнил. Хорошо получилось. Пропрыгал. So yeah, as Jay said, Hardcore's going to be doing a different variant of the skip when he gets here. So there'll be another fun jump to look at. I personally prefer the one Hardcore does. I think it's a lot cooler because the way the camera changes and moves. Yeah. So yeah, keep an eye on this one. This one's really awesome. Are they like the same speed, or is one faster? I think it's the same. I think Hardcore's is like 0.5. Посмотрим, or 1 как будут faster. дела обстоять у хардкор-гейминга с этим скипом. Оп. Успех. Yes. Very nice. I've never seen that before. That was nuts. Yeah, that trick's insane. Yeah, that was really cool. Camera did not cooperate. Ну да, там буквально Did not see. HardcoreGaming прыгнул опять в пустоту, в страшную, и благо там платформа You're just оказалась. supposed to be up there, I guess. Ну, естественно, так задумано, но все равно. Alright, now this mole fight's slightly different from the one in Gusty Garden 2. You can actually manipulate this one by going to certain spots on the ground. So you'll see me go over to this spot on the right here. ImJhay снова травит Yeah, we can кротов. stand right on this spot, and it'll give me just... Well, it'll allow me to basically control where the mole comes out from. So the mole's gonna come out from the Большой left of the злой tree, крот. allowing me to get a Как really он вообще там fast hit. помещается? Hopefully it doesn't... Yeah, there you go. Well, so yeah, the gimmick of this Так а что, level is доступное you жилье have в health. Подмосковье, все нормально. Ну, I mean, кстати говоря, basically, сложность Hardcore. прохождения в том, что у нас всего одна жизнь.
Да, действительно. It's always the nice thing about having a race, is that there's always 2 chances for each Классно. trick. Права на Oh ошибку yeah, нет. for sure. It's nice to just show off like everything, especially the different variations between what we would do. Yeah. Yeah, that's the thing. You also get to see the differences between like movement and tricks, which is also super cool. So yeah, Hardcore also going for the minip here. The mole's gonna spawn to the left of the tree, and then hopefully getting the really fast hit here. It's important to avoid the lag frames. When you ground pound, it spawns a couple of lag frames, and if you try and jump on there, you're not gonna get any inputs. I got lagged there. So yeah, now we're going into Gustigan Ness, which, as Jay said earlier, the star coins that we've been kind of trying to miss so far, we actually have to grab in this stage, because it spawns a star that we'll use to break the chain jump in the planet where we get the star. So yeah, these question mark coins. So yeah, this level is pretty self-explanatory, so anything you want to read, go for it. Thank you. We have a $50 donation from Joe Cool saying, here's $50 for each successful Battle Rock out of bounds attempt. Well, here's $50 anyway. Shoutouts to some of my favorite Mario speedrunners, like Jay. And we have $10 from Daniel Tieber saying, hey ESA, so glad that Galaxy not only got into AGDQ but also ESA. Wish the best for both Jay and Hardcore and try not to fall off, lol. Thank you very much for your awesome generosity. I think they will try. Так, ну у нас снова Thank you повторяются so much, уровни Nicola. с червями, Yeah, it's been really с cool to see, кротами. like so many familiar names. Also Нужно going to собрать check больше those as звезд, well. Yeah. чтобы завершить. Check the route again. Listen, I'm coping, alright? This route. I promise I know where I'm going. To be fair, I'm laughing, but I don't know what the next star is. Yeah, it's okay. I'll be asking you next time. I'm happy that I'm not expected to. I'd take a guess at Honey Climb, but Yeah, okay, that's I right. was right. You'd be Nice. completely right. Yeah, 2 stars left in bedroom. We're actually getting really close to the end, but about less than 50 minutes left. Got a lot of cool stars though coming up. The end of bedroom and engine have some crazy skips. ImJhay открыл для себя новую галактику. We have some. We have a. Это some pretty cool что? tech Это buttons. соты? Что это? I И don't know еще if I can explain it еще одна properly, возможность but сделать I'll do my хороший best. скип. Basically, you wanna Посмотрим, be получится ли. facing directly upwards, and then you want to go neutral on the stick, and then jump and shake right after, and you'll get a bunch of height with the B, like Jay's doing here. And we can actually use it to just skip the entire first section and go straight into the launch Так, star. в принципе, он в первый момент Now, we'd сразу love же to легко also be able to do пролетел. this in this next section, but this next section is То, completely что нужно. horizontal. Yeah. So we have no choice but to just Чилийный jump all the way скип here получается. and try and avoid the boulders and not fall off. But we're gonna see Да, it again in the last В противном случае нам Yeah, приходится летать, more как пчелка. А так, Yeah, the last section's a lot надо... taller, so we have to А do так, a few получается, мы skips at the top. пролетаем за счет Also гравитации in this, далеко this вперед. next section we can get an extra boost of height by colliding with a bug Еще раз as будем we это spin. делать. So you'll see me do a small one here, just to get up to this bug. And we're gonna boost off this little guy Хорошо and go a получилось. lot higher. Yeah, you had the clang there. Actually, I think we have Hardcore's game audio, so maybe you didn't hear that. Так, HardcoreGaming. Yeah, Тоже that's успешно stage jump. получается сделать этот Oh, скип. okay, there we go. Good enough. I'm sure we will hear it. Yeah, you should hear it on Hardcore's Отлично, game отлично. in a sec. Alright, Bowser 2, second Bowser stage of the run. This one's just a gauntlet of really hard stuff, but also really cool looking. Yeah, Bowser 2 has a bunch of fun skips, mostly to do with gravity. Yes, so the main section in this level is the giant gravity switching section, as you'll probably see in the intro, holding some Tetris looking like blocks. And we're gonna do a gravity manip to basically skip through this entire section. Yeah, So yeah, this one by here. It's a very nice honey climb. yeah, nice. Итак, левел кроссовер с Тетрисом. Yeah, Как витание и уважение русским разработчикам. Yeah, the gravity in this level is awesome to abuse. it's probably one of the hardest levels in the game as well. If you go for all the threads. Yeah. Получается, еще один Баузер So уровень, coming и up for будем Jay, снова he's драться с about to Баузером. do a very precise clip.
I think he will go for it. I will go for it. Yeah. And yeah, he will just jump straight through the wall. No other explanation. Yep, nothing else to it, just jump through the wall. No. Вас Oh, поглотила черная материя. Worth a try. Мгм. Yeah, Так, clipping ну, through that wall попробуем is еще раз. extremely precise. Так, ну это хороший, на самом деле, тайм-буст для Damn, you got baited there. хардкор-гейминга. Yeah, so now all the cycles are Он kind of может ruined, so I'm just gonna go догнать. the normal way. But yeah, that clip only saves about 3 seconds, but you know, gotta try and show it off. Дистанции уже сокращаются потихоньку. Still chance for hardcore to get it. How Yeah, much that- does it save? 3 seconds. Oh, okay. I was like, okay, that looks like it could save like 20. О, по Yeah. хардкор-гейминга Справился. получил. Да, с первого раза справился преодолеть темную Yeah, we missed материю. on Jay's screen, but you'll see it on hardcore screen here. Ну Plus да, Спирани говорит, всего get 3 to, секунды сейвит, just поэтому fly больше through the нет смысла section, пробовать. Один and раз the gravity попробовал, kind все. of just carries us Мгм. to the end. It's a very nice ending. And also, there's so many skips in this level. I keep missing them. Ну, 3 Yeah, секунды this это level хороший is, буст it's important to для explain it all in one go. хардкор-гейминга Yeah, получился. Very nice Yeah, job. we То есть did он really опять well last так fight. довольно That was сильно really nice for догнал hardcore. Ну даже не 3 HardcoreGaming. получилось, больше 3. Ну да. Он же Yeah, 3 yeah, секунды yeah. ж без участия, без Galaxy is always close. учета So смерти. yeah, Bowser's Мгм. army Если ты do не attack умер, this stage, ты, which are the а shadow сделал просто punches. страту, ну, And прошел yeah, we're по gonna кругу, cancel точнее, them то in order ты, to, получается, потерял 3 make секунды. fight А если count. ты попытался We сделать just have to hit страту, him но back, умер, but то when ты it gets потерял to 3 секунды 3 плюс hits, рестарт. you might Ну и wanna плюс just время на finish it. страту, I в know it's общем-то. something to do with falling out of the air, but yeah. So yeah, I can also explain it. Yeah, So yeah. usually when Ну, you do та же normal spin, механика. there's a Надо cooldown, so Баузера you can't just запустить в spin нужную multiple точку, times mid-air and just fly off. But you can используя still do like weak spins that don't gain any height, but still гравитацию have the power to купола. attack. So you're gonna try to do that to hit Шарика Bowser, even купола, though что you это? can't do Наверное, normal купол spins вокруг anymore. лавы. Думаю, купол. Oh, Yeah, you kind of got baited there. There we go. still works. Alright, nice. That is Nice. bedroom finished. No more bedroom now for the rest of the run. Yeah. Yeah. Yeah, onto engine, which has some pretty fun 2P stuff in it. Yeah, Engine's home to Gold Leaf, and Gold Leaf is probably my worst nightmare. I will never forgive Gold Leaf. But yeah, Grand Stack cutscene, so anything you feel like reading out, feel free. Oh, thank you very much. We have $5 from Ginkgo saying, here's $5 to each speedrunner on stage that's fallen off. Love you, Sammy. Thank you very much for that donation, Ginkgo. And do remember that we are currently raising money for Alzheimer Fonden. The goal of Alzheimer Fonden is to be an important research financier in this work. In the absence of effective medicines, it is important to research the best preventive measures for Alzheimer's disease. Because remember, people starting in this Так, ну, обсерватория начинает be affected by this приобретать силу все больше и больше. nothing to do with old age. Basically, most Не of us хватает here can только already пары identify звезд, this, правильно? so research into it is Ну да, more important than закончим ever. скоро So let's get towards основной those, квест и, в 100K принципе, over the week, двигаться будем к but концу let's игры. get those Осталось 40 минут 39K где-то. by the end of this run. I believe you guys, we can do it. Let's go! Yeah, definitely. Get those donos in. Still got a whole dome left. Alright, very cool minor strat here that doesn't really save too much time, but it's very swag. It looks very cool. This is, 16, что бы like, это ни even when we're not значило. in levels, we can still do cool stuff in this game. Если требования по звездам. Alright, so here's Yeah. the double Luma bounce. Just get to fly over to the, Yeah, to the straight into the launch launch engine. pad. Yeah, 2 nice. for 2. Hardcore getting it as well. Is that hard? It looks cool. Так, новые сектора, Too bad. новые галактики для Just have to know where изучения. to jump from, У нас basically. тут осенняя Usually получается jump at the галактика. start part. Yeah, Yeah. being in the right position is very important. So I take it we're doing clockwise here. Yeah, both of Yep. me going for clockwise. There's 2 different ways you can do the star chips in this level. So you can go around the level clockwise, or you can go around it counterclockwise. But we're both going to do clockwise. It's a lot more technical. It involves some angled wall jumps.
Also, this level is home to another one of our best friends, bunnies. We Galaxy runners love our bunnies. Is any of the directions faster, or is it just I This think one's this preference? one's 2 seconds faster, right? Yeah, it's about 2 seconds. Did you jump using the momentum from the sling star there? Yes. I'm the one asking the questions now. I didn't see that Yeah, before. you can do that. That was cool. Those are the things that I wouldn't even notice because I know like not enough. Огромный уровень, конечно. There are different layers of what you know, have to know to ask certain questions. Yeah, that's true. Yeah. Ну, тут этот уровень прям изучать и изучать на самом деле. Yeah, this level is one of my least favorites. Но, естественно, не для спидрана. So now we're gonna jump to a specific spot on the planet to get the rabbit to... we Oh don't no, do never that. mind, we don't do that. I just do that. We just miss instead. Гонки за кроликом. Miss the bunny. So true. Кстати, по-моему, HardcoreGaming быстрее догнал кролика. Немного. Okay, I'm going the wrong way. Yeah, I feel like the camera after the rabbit cutscene is kind of random on this planet. Да, да, да. Within a И second, вырвался чуть-чуть вперед. Yeah. Almost Кстати. 2 hours in and we're practically tied. I was gonna say, it's Not- crazy not that scripted. we're Вот прям, Not Жесть. scripted. прям в несколько кадров. Жестко. No, we would never. oh, in actuality, Comeback is when real. they say they look up the route, that's actually a script. So, like, they're reading it right there. Alright, so does that mean we're just gonna get perfect gold leaf 2s? I don't know, you tell us. Oh, I forgot about this strat, yeah. We love gold leaf 2. Yeah, this level is home to one of the most janky planets. We say we dislike the one in Gastigan 2, the question mark planet, but this one is... Осталось меньше трети рана, получается. И сейчас любая ошибка — это поражение в гонке, на самом деле. It's a very short one and a very fast one to do. Like, well, it's pretty swag. But... So we're gonna get the Cataquac to launch us up towards this launch star, like that. Игра у нас высоко оптимизирована, Long jump поэтому, 2P, естественно, интрига все равно будет сохраняться до самого конца, and then gonna do a triple потому jump что and another 2P to get onto this везде очень много маленьких Well, the плавных hard part's трюков coming up now on this Yeah, level. yeah, оптимизированного движения. Oh. И, соответственно, у кого-то что-то получилось, у кого-то что-то не You guys wanna получилось. explain crumb jump or should Yeah, I? this is called crumb jump. Спидранеры должны try будут по to чуть-чуть wall друг друга jump то обгонять, off то of отставать the друг от друга. bottom of that flower. Oh, I missed it. Oh man. Вот как, например, сейчас. Yeah, this trick ImJhay is... выходит like, the вперед, angle you потому need to что come у from is crazy HardcoreGaming precise, не the angle you hold is получается precise. And then the выполнить actual трюк. jump off. Ooh. Jump. Ты же был близок. Да. Yeah, then you have a certain amount of frames to actually land. Nice. Yeah, very И nice. снова в отставание ушел. So you can actually only jump on those flowers if you're as the bee. You're not supposed to be up there otherwise, so the flowers will close if you try and jump on there, and it's a pretty tight window. It's a couple of frames to jump on that. This is definitely the most, the scariest part for me in bed. An engine room. Yeah, engine room is... Like, it's just such a gone early game with Fountain and Terrace. It's kind of crazy. It kind of gets slightly easier in bedroom, and then it just hits you straight again with the difficulty in engine. Yeah, this is another one of my favorite levels. This is one of the most satisfying to do with 2P. Yeah. Yeah, there's a lot of cool 2P stuff in this level, notably climbing this tree. Okay, we're not going to be climbing that. ImJhay снова приходится выполнять трюк с очень странной камерой, где почти ничего не видно. Oh, Ooh. that's Но он его выполнил, но следующие прыжки у него не получаются. Получается, его уже обогнал HardcoreGaming. Да. Так вот, на повороте Uh, снова on hardcore screen, you'll вернул see here, преимущество. we're gonna come off the vine and then shake. so Сложные that we don't уровни actually действительно в enter the конце идут. cutscene. И И плюс еще и усталость играет, что хоть как бы спидранеры стримят по несколько часов, там больше 5, несколько попыток. Тут концентрация плюс марафон. Ну, всегда марафон лаг, это марафон лаг.
Not only just giving the Очень и очень редко Yes, получаются dancing прям triggers also идеальные trigger раны на to марафон. make the boss attack. Кстати, на этом марафоне какой-то VR бился уже? Skip it. Yeah, so more or less Я it не just в gets курсе, completely не disabled следил. and we just get to ground pound him Я 3 вот times. Мгм. Like Back this. and Lost forth Ark right играю, не в курсе. Alright. Toy time. Понял Keeps getting тебя. better and better. Where do I go again? We're gonna go to toy time. Toy time 1. Kyle, where are we going? Toy time 1. Sure? Yep. Do you want to check? Toy Time 1 No. has another really cool skip at the end. So we're gonna fight this Mecha Bowser, which is just like a big robot version of Bowser. And instead of going up the intended way, which is very slow, we're gonna do something called armpit skip, where you can see it right there. The right armpit, we're gonna wall jump Еще up один there будет скип and just опасный, go up to his head. Yeah, so который this is the может level that introduces you to the spring mushroom. Опять So всё the spring перевернуть. терять много mushroom is времени. horrifying. I think everyone hates the spring mushroom. Yeah. So we're gonna avoid that completely, so you can open your eyes again now. No more spring mushrooms. Как говорится, Луиджи попал в галактику, где пластмассовый мир победил. As well. This is another of my favorites. В Yeah, this is общем-то. some fun gravity stuff. Because the way that the gravity works in Toy Time, the hexagon platforms pull you to the ground. So we just try to get to those. Прикольное музыкальное исполнение этого уровня, как будто бы играют на вот этой детской игрушке со стучалками. Забыл, как этот музыкальный инструмент называется. Ксилофон, Got an по-моему, incredible нет? crowd Да, scene xylophone. going on right now. Very nice. I mean, that's the perfect music to sing along to. Yeah. Yeah, it really is. Don't need to know any lyrics. Yeah, some nice 2P climbing. Yeah, Hardcore's coming up on the robot Вот мы now. добрались до робота, где можно попробовать сделать скип. Get to see armpit skip in action. Мгм. Yeah, instead of climbing the robot like normal, we're gonna go up the side here. By wall Okay. kicking the arm. Where's he going? Окей, не с первого раза. That's ImJhay. unfortunate. Так. ImJhay обогнал на повороте. Еще Да, один поворот. опять. Судьбы. Yeah, you see that ImJhay's screen, nice. Ну вот, приближается как бы конец игры, и вот уже довольно сложные места, даже для раннеров, поэтому сейчас Beautiful. будут такие... Я думаю, что это не последний поворот, на самом деле. Yeah, what's very finicky about that Мгм. climbing section. И that чем больше is поворотов, like тем больше too интриги, кто fast же and too победит в fast гонке. angled wall jumps. And within such a precise like location like that, you don't really want to get those, especially when the camera is being bad. You can't exactly see what Luigi's doing. Yeah, I landed on some kind of metal bar there and wasn't wall jumping anymore. I was just standing. That confused me so much. Like, there's just a section where you can't wall jump. I don't, no, you can, but I landed on a little metal bar that was sticking out that I usually so don't you even landed touch. and then you were just confused and couldn't Yeah. wall jump it. Ah, okay. Yeah, Looked like there was a spot where you just did not. I get don't the know. wall You can jump. always wall jump there. Do we have time for a quick donation? Yeah, Yes. go for it. Yep. Wonderful, because Ginkgo sends another $5 away, saying another $5, and just so that the online audience knows, Jay is currently standing up. Love from the front row. I do, however, have to decline that he is not, in fact, standing up. И снова гонка с... Thank you so Я much. уже даже не знаю, как его назвать. Listen, I'm not that sure. Давайте назовем его Copium. с синим Луиджи. I am completely average height. Alright, so this is Gold Leaf 3, Comet. but like Gold Leaf. Интересно, в этот раз синий Луиджи выберет правильную страту для бега или нет? Нет. Well, Всё we are ещё in the section неправильно. of Goldie Free, just like racing. Что не составляет теперь труда раннеру обогнать Pretty его. quick star. Just climb up the tree. Stars at the top. Easy clap. Изи. Alrighty, Sea Slide 1. This is the only real auto-scroller in the level, in the game even. Yeah, the resident sleeper level. Yeah, if you wanna, get a drink, feel free. This is the perfect time to. Also, anything you wanna read out during this level, you've got like a minute and a half to work with, so feel free to plug whatever. Oh, wonderful. So, I have enough time to talk about all the wonderful prizes that everyone can win with their donations.
So we have let's start with the price for the minimum donation of $5. A Mushroom Kingdom pixel art print. Акула, которую нам сейчас показали, очень похожа на акулу из так называемой подводной братвы. Возможно, это тоже отсылка. We also have for $10 several art prints, a Kirby Characters plush, a Legend of Zelda keychain set, and a trio of Bulbasaur plushes. All of those are accumulative donations. So, Получается у нас you know, if you подводная already гонка. donated $5, another $5 get you into the running. Гонка на катерах. We have for $15 minimum an Undertale art book, a Video Games World map, a map from GeoGuessr, Хотя which нет, is это не basically гонка. a signed globe. Мы же просто, получается, Shy следуем Guy за and Drybones plushes, красоткой или кем-то непонятно. Назовем это гонка преследования. Illustrated biography Beyond the Гонка Fantasy. I have no clue what that is, but I want it. So, and also we have Жанры смешались. a wonderful ViewSonic Elite XG 240R monitor, which is Это как спортивный дрифт, нужно повторять за ведущим, пока ты ведомый. Смотри, это именно это и происходит. Minimum donation of $40, you can win that. We have several retro tinks that you can win and a Nintendo Switch, both for a minimum donation of $50 and of course our grand prize, which is the PlayStation 5 disc version. We have one for the EU region, one for the North America region. With a minimum donation of $100, you are in for that prize. So if you do want to get your hands on one of those fantasized PlayStation 5s, I've never seen one, I still don't believe they exist, but get your donations in, $100 over the whole marathon, and you might just win one. Back to you guys. Awesome, that was actually perfect. I do have my timing down, thank you very much. Alright, next is Toy Time 2. Toy Time 2, another very technical level, a lot of gravity abuse there as well. A lot of 2P jumps, every kind of jump basically, backflips, long jumps. Oh, definitely long jumps. It's Возвращаемся в мир игрушек, судя по всему, и тут как раз таки будут те моменты, где нам нужно будет дэмэдж буститься, насколько я помню, и играть Unless you chain them together. Like, Yeah. But there's на also грани tech, скилла. running speed long jumps, so if you press A exactly one frame after pressing Z, you actually keep your speed. Even after landing. Yeah. Yeah, it's a very minor thing, but it can save a lot over the course of the run. Like if you'll notice, like when we long jump from ledges, we can consistently get running speed long jumps. But doing them normally, they're frame perfect. So you might not see too many. Try and keep an eye on them in this level. Yeah, so we're just gonna go around this planet grabbing star chips. You'll see a cool gravity skip here. It's just jumped straight onto the screw. You also see it on hardcore screen again. And normally we're supposed to screw in that screw, but because we're using 2P, we're able to do a trick called screwless. Which, you know, hopefully we can nail that. There we go, very nice. And now we can get up into this launch tower without doing the screw. Yeah, it's really Seeing it on hardcore screen, very nice. Yeah, it's really cool to just bounce off the enemy and then 2P into the shard while falling backwards the entire time. Is it the moon shard, right, Cal? Did I say moonshot again? No. Okay, I I'm just got messing with worried. you. Yeah, and in this section, just cleaning up some silver stars, just some simple long jumps. And that's it for Toy Time 2. About halfway through engine now, just gotta clean up some smaller levels, some comets, some secrets. It's time for the most I was gonna physically say, exhausting level in this game. yeah, it's Sea Slide 2 now, right? So I'm actually gonna take apart my Wiimotes here, so I use Velcro to keep them together. So I'm gonna actually I take them safe, apart. I can't do that. Let's see, this is why Velcro is superior. So, yeah, for this level, I'm gonna let you explain surface swimming, Kyle, because we're gonna have to put all our energy into shaking. Yeah, so basically we use a specific stick angle to, I think, trick the game into thinking we're underwater while we're still on the surface. If you feel free to correct me, Yeah, that may be Yeah, an that's fine, incorrect perfect. explanation. Okay. Yeah, and we go significantly faster when we're on the surface, but you also have to keep shaking, which is why Jay is only Гонка. У using нас one еще одна Wiimote будет. now. Вот теперь because, точно должна yeah, быть Two гонка. is Yeah. exhausting.
Yeah, Hardcore's just a Giga Chad. He shakes 2 emotes. You can also guess race times here. It's Oh yeah, usually feel free to. between like 44 and open end. Yeah, this can go horribly wrong. Hopefully it doesn't. Rox is calling me. I am not going to pick up. I am at ESA. So yeah, you can see the surface swimming here. I'm not sure how much the webcam shows, but you can probably see Jay and Hardcore's arms just vibrating at the moment. Because yeah, this is just And even if you can't see the hands, like you can see it on Hardcore stream. Yeah. Yeah, we're trying to basically buffer a shake every frame to keep the surface swim going. So yeah, we have to be careful here because yeah, we run a little bit low on air in some sections. But yeah, we can get back to the surface swim here. That is also another helpful thing about surface swimming is that we don't have to worry about losing air while doing it. All right, anyone that guessed 45-70? that man over there in the crowd. Так, прошли оба гонку. Разница в 1 секунду. В принципе, хороший результат. You don't even know how horribly that can go. Yeah, that was pretty lucky. Yeah, when you can't get the surface swim, it's just a pain. There's been a couple of drowning Говорят, были incidents. инциденты, когда кто-то Probably из from both of us. спидранеров тонул. Ну, все бывает, все бывает. Alright, now it's the same thing again, but this time I like to do a 2P jump at the end, so I'm gonna just bite the bullet and accept my painful. It's also like way shorter. Oh yeah, this It's not one that is exhausting. Yeah. a lot nicer. Yeah, there's nowhere near as much swimming in this style. You have to think there to not say moon run. I mean, I'm getting there. Nice. Alright, also perfect time for a quick donation if you have one. It's basically just the same as last level. Wonderful. So, first of all, the audience noticed it earlier than me, but we have reached $39,000! И теперь получается гонка против нашего Good job, everyone. темного, нашей темной стороны. Let's get through some of those Галактической. donations. We have Ale donating $5 saying hi and love to the runners and front row. We have В принципе, уровень тот же, donating видимо. $10 saying just Просто want to state that Ginkgo blatantly stole my joke about Jay standing up. нужно будет немножко побыстрее это And сделать. we have $5.40 from Joe Cool saying, come on Chad, let's get to 39k, and we did. By the way, this donation amount corresponds to Jay's height. Smiley face. Back to you guys. 5 meters 40, wow. I think it's 5'4". Yeah, that's accurate. Hey, listen, okay. Average height. Go PM. It's not fair, Butz is like 7 foot. Alright, Toy Time Secret. We're gonna go over to our favorite Toxbox stage. So this is also one of the levels where we need to feed a Luma. This one only needs 50. But and it's pretty easy to get because on this launch site here there's a giant 2 love hats full of starbits. Yeah, we want to make sure we grab these starbits here because yeah, the Luma needs 50 of them. Alright, beautiful. Yeah, and then a nice little gravity skip. I'm gonna do a small camera minute here to advance the cycles on the Tox boxes. Right after we feed this Luma. There's also a low chance that you can get out of the gravity field entirely and just fall off and die. Wait, real? Yeah. Actually? This game's incredible. Yeah, this is one of those games where just random occurrences can happen every round that you've never seen before. Even though you've played this game for, you know, a huge amount of time, something random will still happen. Так, более простая версия этого уровня. Сейчас мы ее пройдем, и тогда она как раз будет более сложная. Где все платформы будут двигаться быстрее. There's also a potential soft lock here. You see these red Это уже будет platforms with the сложно. spikes? You can potentially get caught between them. So I'm gonna be taking extra care to not do that. That would be really bad. And I think you couldn't even pause in there, and because we don't save in this run, it's just over. Yes, you get off with the save after every level, but each save loses about 4 seconds. So if you were to save after, you know, all 60 levels,
It's 4 minutes. Yeah, that's a lot of time. Yeah. My brain's a bit slow. Oh, the route is gone. Toy time C. The rest is easy. Yeah. So true. Toy time C, Cool Leaf Secret, Blue Days. Alright, now this is basically just the last level, but faster. So, And harder. yeah, and a lot harder. Ну, HardcoreGaming все еще отстает, правильно? Oh, thank you very much. Ну да, We но в do принципе have $15 from тут Umbre saying, достаточно сложные donating уровни, и again, есть возможность because I вырваться just вперед, want to point конечно. out that Pato Ну is так a же, huge как и contributor to так же, this как и community. отстать еще больше, Pato, потому что это сложный if you're уровень. watching, you're an amazing Вот как community раз leader говорил про and a ускоренную pioneer of версию. the industry. Вот это реально We сложно have должно быть. $61 from Laser Trap Я не saying помню, здесь $1 1 хп per или moon in this run. I или haven't seen 3. any moons. Да, 3 Have you? хп. Ну да, с одним хп I've было бы killed a очень lot of moons, but I haven't страшно seen этот any. уровень проходить. And we have $30 from Silo saying Silo here once again. So far, this is an amazing and enjoyable race, and I'm really excited to see who is gonna pull through at the end. Keep it up, gamers. Also, this is a pity donation for the Battle Rock skill issue. Better luck next time, Copium. I hope I represent your name well, Xylo. Like, still called that, I think. Yeah. Fellow German. He's Austrian. Wait, really? Yeah, he's We should talk more. he's been here for like 3 days. You've spoken to him countless times. I mean, Wait, Jay really? Jay doesn't understand German, so he doesn't notice the differences. They all I'm so speak sorry, German, Dad. they're all the same. I know that you're from И Wales. они одновременно собирают звезду, получается, Where's снова Wales to, Dan? рядом. Снова рядом, да. I can't believe how close this race is actually. It's crazy that we're Yeah. 2 hours 5 in, and we're practically tied. Going into Cool Leaf Secret. Yes, Yeah, it's a level. Okay. I love how he tried to say it confidently, but it's obvious he was checking that he was going to the right No, stage. no, I know exactly where I'm going. It's fine. Yeah, I believe that. It's perfectly fine. Yeah, genuinely only like 2 seconds away from each other. Over 2 hours in. Alright, it's on now, Hardcore. Final stretch. This one's a pretty basic level, so on the other side of this tree there's a switch, and the switch is going to spawn a bunch of notes. And Оп, опять полеты на пузыре they're going to eat me. I didn't even know that mushroom had a hitbox. Yeah, you can grab these notes really fast. с mузычкой. И Or you can Oh, you can miss Джхой this one. пропускает одну нотку, делая небольшую You can go ошибку. too fast. Yeah, you can actually go way too fast. Но звезду все равно раньше Still собрал. practically Да, все tied. равно раньше собрал. It's actually kind of crazy. Yeah, so we're out of engine now. We're just grabbing a few more extra stars and then we're into the final level. Yeah, just gonna finish cleaning up kitchen and terrace, and then it's Bowser 3. Alright, Boy Base 1 is another incredible 2P level. Also, we have a little bit more time before we get there if you want to do some donations. Thank you. We do have a $100 donation Опа, from Сильф Sylph задонатил. saying hype. Hype. We also have Интересно, кто $5 это? from Benny the Great. saying, Интересно, "You кто это? guys Хайп, are ребята! incredible in the race. And Kyle is doing a great job with commentary. Dancer, amazing questions. Keep it up. And hi, Ginkgo. Also, I do want to remind everyone that we do have bid wars still open. The last few donations were not allocated towards any bid wars. So if you do want to, switch up some names or some language choices, do select them when you're donating, and do remember to put the amount that you want to go towards that bid in the box under the bid. Otherwise, we will- Очередное, получается, путешествие под водой, у ворот и от... А я не знаю, как эту штуку правильно зовут. Это, наверное, не Билли, да? Dan. Я не могу даже... Живая торпеда. Bullet Bill, да, это Bullet Bill. Это Буллет Биллы, но только под водой? Giant ball. Ну Just да. raise up the tower. There is actually a way to skip this, Но они не ограничены, где хотят, там yeah, we это. don't know if that's how it Законом Ну не да. запрещено, так сказать. Особенно законами физики. Yeah, the climb for this tower is extremely satisfying. Yeah, isn't the alternate strat like a frame perfect homing ground pound on the penguin? It's No, it's pretty insane. It's like
The penguin goes down into the water, Потихоньку, goes на under самом them, деле, and then you Hardcore can Gaming use it to get launched way up into отстает. the air. Yeah. What? But yeah, usually you're supposed to grab 5-star chips to spawn pull stars, which will take you up there. But with the simple 2B gem, we can basically skip that and into the Pokeball planet's gravity, which is pretty simple. Only got 4 stars left, I think. Yeah. Yeah. 3 for the final level. Almost there now. Осталось совсем Final немножко. stretch. Мгм. So we've got Boy Base S now, which instead of breaking the giant ball underneath, we're going to be breaking a cage, which enters a pipe. Финальный ревочек у This раннеров. pipe is going to be a green star. And the cool thing about green stars is whenever we collect a green star, it'll take us back to the main observatory, which saves us time, you know, moving from Но level все to level. еще Still есть saves шанс there. у Hardcore Gaming вырваться Which вперед. you probably noticed that from Battle Rock L earlier, but we forgot to mention it. Yeah, definitely, yeah. I noticed. I'm glad you noticed. Someone's awake. I didn't even know that. I mean, it makes sense after you hear it, but Yeah. It's kind of just one of those things that you know but don't question. That was kind of close. I don't want to get hit by the ball builder. Буллетбиллы тусуют на этом уровне в достаточном количестве, чтобы беспокоиться о том, что он вас затенит, но для раннеров это не особо важно. Yeah, so Drip Drop kind of works like the moles in Gusty Garden 2, so whenever enemies are not on screen, they don't exist. So we're basically trying to nail all 3 of these eels really quickly before they go off screen, and keep the ones that we don't want to move off screen, so it's pretty hard. The nice thing about 2P is that we can hold the eels, which makes it a significant amount easier. But it can still be annoying if things go wrong, because, you know, green shells can be pretty unpredictable. Yeah, I mean, thankfully, while underwater, they're pretty consistent in terms of like going in the way that you throw them. Like they don't really have any of the weird homing properties, at least not as far as I'm aware. Yeah, we can hope. They're green shells. They have a mind of their own. True. Yeah, we do get a cool little flyover of the galaxy here. Like, this planet's beautiful, but no, it's horrifying. Yeah. So many runs have died here. Так, ну все пингвины собрались на острове, тех, которых мы догоняли, и те, которым мы помогали. So we're gonna try and get a quick hit here off this one. Nice. We have to swing back around and off screen this one. And then Происходит исследование утонувшего флота вторжения. Looks like Hardcore's doing this Вот, thing. видимо, откуда Баузер берет Nice, корабли. good drops. Он просто их выкапывает с Oh, подобных very островов. nice. Вариант. Alright, one more last level before Bowser 3. Bowser 3 will probably decide this race. Yeah, that's actually kind of Yeah. crazy. Bowser 3 is really hard. A lot of things can go wrong there. It might be decided by test, right? Oh no. Could you imagine? Alright, last remember to talk to Toad here, because Toad's gonna spawn the Honey Hive L star. Luigi's stuck in a tree. Silly Luigi. Ну что, осталась одна звезда, It's pretty нам hopeless. показывают. So yeah, so we do some of the slower levels earlier to unlock this one, because this one we can skip the cutscene. Cutscene's about 15 seconds. And the climb up to getting Luigi is insanely fast. This is a really nice level. So yeah, Yeah. during this, if you have anything else to say, go for it. Thank you. We do have a $20 donation from Voldy, and they apparently just wanted that to go towards the Gothic no out of bounds language choice of German, and didn't know what to put as a comment, so they just put irgendwas, the German word for something. Thank you very much for that. Love mal Deutsch. И снова наш темный, Bowser 3. Луиджи с темной стороны мы I love it more than встречаем, Yeah, you probably. I hate Bowser чтобы 3. получить последнюю звезду.
This is not looking good. Alright, so yeah, now we have 60 stars. We're getting teleported back to the observatory. Rosalina has a final quest for us. And this is it. This is the final level. There's about a minute-long cutscene before this level actually plays. So anything you want to plug and shout out before the run is over and done with, go ahead. Wonderful, thank you very much. So, first of all, shout out to everyone that donated during this run, making sure we made those Розалина делает свою магию, happen during и this мы run. Да, Also, попадаем I'm на going самую to give a вершину. quick update on those bit wars that we have. So, for the Обсерватории. Pokemon Red and Blue, it's still превращаем нашу Snake обсерваторию в in the lead корабль with летающий. $180, followed by Garnet with $125. Для того, чтобы We have попасть the в логово Hospital, Баузера in the lead with и спасти $115, подругу, followed by KZ Fru with $93. принцессу Пич. And the language choice for Gothic is standing currently at German with $245, followed by Polish with $145. Since I know the runner is Polish, you could, you know, be nice to them and give them the Polish language for that, if you want to. However, I'm German, I like the German language being in front, so whatever you do, I like that. So let's get those donations in, and as I said, Ну, вообще, don't отставание forget to очень put it близкое. towards any of our big wars. Мгм. Ну, прям ноздря в ноздрю. So much. Так-то Alright, this is the идет. final level. This is where it's going to be decided. Bowser 3. This one has a gauntlet of everything. Все еще Hardcore Gaming имеет Yeah, шанс so the победить starting section, в we гонке. basically want to mostly avoid the spotlights in the first section. We're going to use the first one to jump up onto the second level, but from that point we're going to Гравитационные лучи, будем их использовать, чтобы местами проскочить, где нам нужно. Ты не понимаешь, что 2007 год, это гравитационные волны. Nintendo уже их открыла в тот момент, понимаешь? Насколько Они что, много были отстало. закрыты до этого момента? Ну, официально их открыли совсем недавно. Ну, гравитационные волны замерили-то. В каком 2016, наверное, году или 2015? В 2007 как бы Я это даже все не было знаю, теорией. что они значат вообще? Гравитационные волны? Да. Это когда два сверхмассивных объекта сталкиваются. Ну, вообще, в принципе, гравитационные волны это не только про сверхмассивные объекты, а просто про объекты. То есть любые объекты при столкновении излучают так называемую, ну, типа гравитационную волну. То есть две гравитации как бы бахаются и излучают волну. Но смогли замерить только при столкновении двух сверхмассивных астрообъектов. Там, по-моему, две звезды столкнулись, и ученые смогли замерить, что действительно гравитационные волны существуют. А что она подразумевает под собой? Ну, искажение волна. гравитации. Ну, искажение пространства. Искажение гравитации. Да. Блин, интересно, как это вообще измерить, если ты там рядом даже не находишься? То есть в каких величинах измеряется? Тоже в каких-то... Я не знаю, в каких величинах измеряется точно, но измерить легко. Ну, гравитационная волна, она не подвержена диффузии, ну, типа в пространстве. Потому что это как бы это само пространство. И, собственно, типа искажение в пространстве смогли замерить. The longer you live. Реально интересная тема. We try to always use small stairs, basically. Yeah, so we do a combination of long jumps and regular jumps to try and get up these stairs fast. И там две черные дыры столкнулись, я точно не помню. Oh no, stairs. Я знаю эту тему на уровне, на популистском уровне, так сказать. Ну да, я такой новости даже не слышал, то есть в этом. Поэтому мне даже этого хватит. Yeah, so 5 seconds between them going into this fight. Alright, test Ну что, файт с Баузером So получается. this fight has 3 different phases. Each of them you have to do 3 different hits on Bowser. So first of all, he goes into a rock. Alright, so he's gonna go into a rock. We're gonna spin him out. Да, они скандируют, поддерживают хардкор гейминга, чтобы он победил в гонке.
Ну да, HardcoreGaming тут у нас андердог по таблице скоростей. Но как мы видим, что они оба отлично справляются со своими задачами. Awesome. Oh, great. Да, пока безошибочно идет. Но кто знает, что может случиться. Incredible Но будут сейчас Bowser. переброски с планеты на планету. Test strat? Test strat you're gonna have to explain. Alright, so we're gonna do one final damage boost here. And then the last one is called Tasha. This is a very precise set of inputs. So what we're gonna try and do is we're gonna try and hit Bowser at the same time as he shoots a fireball. So he knocks us back and we land on the fireball, skipping the whole Так. attack phase and his rolling animation. It saves about 4 seconds, but it's called test strat for a reason. So let's see if either of us get it here. Так, ну уже почти прям кадр в кадр идут. Oh, slightly too early. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ошибается HardcoreGaming. Almost. Would be nice to get one. What? You got robbed there. Ой, то есть Не тоже повезло ошибка. чуть-чуть Да, совсем. не повезло No чуть. way. Yeah? ImJhay не повезло, у Да, него Джихей, да. пропрыгал Баузер платформу. There we go. Yeah, Да. GG's. И получается, HardcoreGaming вырывается сейчас вперед. Тоже на несколько кадров. That's insane. Вот о чем мы вам говорили, в общем-то. That was nuts. Гонка ноздря в ноздрю. What the hell was that? What was that? Daylight robbery. Wow. That was something. Yeah, that was a Okay. race and a half. Gonna have to hit our buttons. Oh yeah. Remember to hit the button, and also don't backflip. Yeah. Do you want me to split for you, Jay? Just because it's a bit hard Yeah, to go long for it. jump and then. Can you do it? Да, на ГДК, получается, прошли самое быстрое за 2.19 с лишним. Да. 50 там что такое. When I touch start. И, в принципе, эта гонка не хуже, очень даже достойно. Holy Да, тут Очень даже разница в несколько секунд на протяжении двух... разница в секунду, чуть даже меньше получается, чем секунда, да? let's На go. протяжении 2 часов. То есть, Ну да, жестко. Минута, в смысле. Вот это гейминг. Standing ovation. What a Yeah, race. that was crazy. That was something. Да, что-то как-то жесткая гонка была. На протяжении всей гонки HardcoreGaming отставал. Wow. Из-за того, что совершил ошибку What там a в crazy начале. race, man. Yeah. That was И в итоге потихоньку догнал, даже пару раз обогнал Джихея, но Джихей тоже был упорный. И в итоге гонка в конце ноздря в ноздрю, и просто Thank you so much to everyone who какая-то came вот to the event. минимальная неудача, и Thank you Джихей for the safe проигрывает and amazing host. Thank you all so эту much. гонку. Gonna keep it nice and short. Shout out to the whole Galaxy community. You're all awesome. And yeah, hopefully more races in the future. Yeah. Thank you all so much. Thanks, everyone. Thank you. Wow. Wow, what a race. That's why Хорошо, что они, конечно, решили, что будет гонка. Гонку всегда приятнее немного смотреть, чем соло-ран. Ну да. Особенно в такой игре, где не так много скипов или какого-то невероятно лютого экшена, а много просто самого геймплея от игры. We're now going to the run that Nico Hart was kind of excited to announce before this. So next up will be The Legend of Zelda Majora's Mask by Genesis. So keep watching, you do not want to Ну а miss вы не this, пропускайте but we следующий will ран. have a short Это intermission Легенда о between them. Зельде, Маджора Маск. Тоже будет